Okay, all right. Good morning, everybody. I hope everyone has had their refreshments, their morning tea and coffee, and that we are now settled in and ready to begin today's proceedings. So firstly, a warm welcome to everybody here. Thank you so much for taking the time out of your schedules to be here for an innovative and exciting launch. Just a few more things before we get started. We have people joined online on Zoom, and so there's also simultaneous translations available online. So you can select your preferred language if you are joining in online as well. Outside, there are parking validation tokens. So on your way out, if you collect one of those, you will not be charged for parking. Okay, ladies and gentlemen, it is now time for us to open our event for today with the lighting of the traditional oil lamp. If we can start by inviting the following officials forward to light the lamp. Mrs. S.D.N. Kulatunga, Deputy Director, Regional Development Department, Central Bank of Sri Lanka. Mr. Manjula Hettiarachi, Director General of the Department of Development Finance, Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Mr. Chandana Hevawasam, Program Manager, Delegation of the EU to Sri Lanka and the Maldives. Mr. Nishantha Veeratunga, Deputy Director General Development, Industrial Development Board of Sri Lanka. Mrs. C.K.D. Kaluarachi, Director General, Department of Samuddi. Mr. Shehan Surya Bandara, Assistant Director, Ministry of Industries. Ms. Kumudini Pananavidanage, Program Officer Environment, representing the Director of the Climate Change Secretariat, Ministry of Environment. Our district official representatives. From Monaragala, Mr. D.W. Dahanayaka, the Assistant District Secretary, District Secretariat. From Nuwara, Ms. R.M.C.M.M. Ranasinghe, Director Planning, District Secretariat. From Badulla, Mr. B.P. Dayavansha, Director Planning, District Secretariat. From Matale, Ms. K.R.N. Malkanthi, Assistant Director, Small Enterprise Development Division, District Secretariat. Ms. Samadani Kirivandeniya, who is the, my apologies. The representative of the National Pulse Panel of SMEs, and of course one representative of the 4 consortia present here today, which are the Matale Entrepreneurs Consortium, the Nuwara District Entrepreneurs Consortium, the UVA Small and Medium Enterprise Development Organization, Vellasa Small and Medium Entrepreneurs Consortium, the Board Chair of Chrysalis, Krishanti Nelun Gunasekara, and Ashika Gunasena, the CEO of Chrysalis. If you could all make your way over to the traditional oil lamp over here, we can light the lamp.
Mantri, and Samadani Kirivandania, representing the committee formulating the new policy on SMEs and also representing NEDA. We are also very privileged to have provincial and district leadership who are here with us today. They are representing the district secretariats of Badulla, Munaragala, Matale, Nuwarelia, where the CDRFI will be launched this afternoon. We are also very pleased, as always, to have our friends and colleagues from the diplomatic missions, UN Women, UNDP, IOM, and if I have missed out on anyone, please forgive me, but all of the UN officials who are here today, who have been very supportive of the work we are doing. We are also very happy to have other civil society organizations who are here today. We are also happy to have the Asian Development Bank representative here in this event. We are also very pleased to have our partners from the private sector and civil society organizations who warmly acknowledge their present and their representatives. And I would also like to particularly mention that all of the financial institutions who are here today, who have been on a journey with us for quite some time. And we are also very happy to have our partners, our academic partners, including universities, think tanks, and research institutions, who continue to strengthen our collective journey. Last but not least, and above all, our MSME members who are leading this initiative on the ground, and they are today the true champions of this initiative. I would also like to welcome Chrysalis leadership to this event, Ms. Chris Gunasekara, chairperson of our board of directors, and Eranthi Pemaratna, who is one of our board members. We are truly humbled by your presence, and though not here in person, we are truly honored to have several distinguished guests and partners joining us virtually. From CARE International, we would like to have Ms. Achoki, CARE's Climate Change Center Director, Ms. Hannah Bartels, and Ms. Farida Farag from CARE Germany, and also representatives from CARE Malawi. I think them being here today is a real privilege for us, because this truly is a global action to which we are a member. We are also very happy that representative from the Munich Climate Insurance Initiative, as well as German Watch, and our colleagues from ICS Center, CPDC, CISNO, NECC, forgive me for these acronyms, representing the wider global consortium that has been working on this in multiple countries. We are also very happy to have Mr. Krishnan Narasingham from UNCDF, from the Asia Disaster Preparedness Center, Mr. Senaka Basnayaka. Finally, we welcome colleagues from Sri Lanka and South Asia, including Dr. Smita Premchandra, whose research and advocacy continue to guide climate and disaster risk financing globally. As we all know, MSMEs form the backbone of Sri Lanka's economy. They are our job creators, our innovators, and those who build our communities. Yet, they are also among the most vulnerable, especially those MSMEs owned by women, to climate-induced disasters, floods, droughts, landslides, and even others, the shocks that can wipe out years of growth in just a few days. The Climate Disaster Risk Finance Insurance Revolving Fund, which we are inaugurating today, is a step in embedding financial preparedness into the MSME ecosystem. It is designed to provide rapid finance relief, enabling businesses to recover faster, protect jobs, and to ensure continuity of livelihoods. The initiative is part of a global project, the Multi-Actor Partnership for Pro-Poor
and gender-equitable climate risk financing in the context of IGP 2025 vision, funded by the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Germany. So we are very truly grateful in Sri Lanka as well for the support that's been provided by the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Germany. So what makes today's event very unique is the fact that this is a multi-actor partnership that is proposing to make significant changes in the sector. Government, private sector, civil society, and international partners have come together with one shared vision, which is to build a Sri Lanka where communities are not just surviving climate shocks, but bouncing back stronger. This revolving fund is more than just a pilot. It is a foundation. It lays the groundwork for scaling up comprehensive, accessible CDRFI insurance solutions that will safeguard the future of our enterprises and communities. And I must insist, this is a pilot, this is a foundation. There's a lot more we need to do, and I'm truly grateful for all of you here today, because without your partnership and engagement, this will merely remain a pilot. So Chrysalis is an organization that believes women are the drivers of growth of our country. As such, CDRFI will enable women to be resilient to climate shocks and continue to be leaders and facilitators of Sri Lanka's inclusive growth. Together, we have co-created a mechanism that is scalable, inclusive, and visionary. It aligns with Sri Lanka's national SME policy while paving the way towards a future where climate and disaster preparedness are part of everyday business practice. Over the course of today's program, we will hear insights from thought leaders, policymakers, and importantly, practitioners. We will witness the symbolic launch of this pioneering climate resilience revolving fund. And most importantly, we will hear the voices of MSMEs themselves, the very entrepreneurs whose courage and resilience inspire our work every day. In closing, let me say, resilience is not built overnight. It is built through foresight, collaboration, and innovation. Today, we take a very bold step towards that journey. Thank you once again for honoring us with your presence and for your leadership and for standing with us as we transform risk to resilience. Thank you. Thank you very much, Ashika, for your inspiring words with which we open today's event. And now, as we step into the launch of the Climate Resilience Revolving Fund, it is important to situate it within the wider global context in which it is taking place. To introduce the importance of CDRFI and the global partnership behind it, I would like to invite Ms. Hannah Bartels of CARE Germany to virtually address the gathering. She is the program coordinator of the Multi-Actor Partnership for Pro-Poor and Gender-Equitable Climate Risk Financing in the context of the IGP's 2025 vision, funded by the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Germany. She will be presenting via Zoom. Once more, there is simultaneous translation available for this both in person and online, so please select your preferred option. And if you could direct your attention to the screen behind me, we will now hear from Ms. Bartels. Yes, thank you. Just a very quick tech check if you can hear me. Right, I don't hear anything, but I take this as a yes. Maybe I don't hear the microphone. Mrs. Kulatunga, Deputy Director, Regional Development Department, CBSL. Mr. Manchula Hetiarachi, Director General of the Department of Development Finance of the Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Mr. Nishanta Veratunga, Deputy Director General, Industrial Development Board of Sri Lanka.
Mr. Kaluarachi, Director General, Department of Samodi, representatives from ministries, government agencies, financial institutions, consortium members, academia, distinguished guests. We are here today for the event Risk to Resilience, launch of Sri Lanka's pioneering CDRFI Revolving Fund for MSMEs. And I'm delighted that I can join you online for a keynote address. I must say personally, I'm truly excited to see this revolving fund, which has been so long in the planning and making, finally come to its launch and implementation. As already introduced, my name is Hannah Bartels from CARE Germany, and we are the contract holder for the project that was already briefly introduced, the multi-actor partnership for pro-poor and gender-equitable climate risk financing in the context of the IGP's 2025 vision. It's a very long name, so we normally just call it short MAP project. And this project is funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, or short BMZ. In this role, I am in charge of managing and coordinating this project, which is currently in its second phase. So this revolving fund is under the country package in Sri Lanka, led by Chrysalis. But as already mentioned, it is just one component of a wider project, a consortium of, in total, 11 organizations in 12 different countries. So additionally to Sri Lanka, it is also implemented in the Philippines, Bangladesh, Madagascar, Malawi, Senegal, 5 different countries in the Caribbean, and Germany. And as you can see, it's quite a wide project, but we all work on the same goal. And this is establishing and institutionalizing multi-actor partnerships, or MAPs in short, for pro-poor and gender-equitable CDRFI in each country. And these MAPs consist, as you probably all are aware, also in Sri Lanka, of various stakeholders like the government, private sector, CSO, academia, local community representatives, vulnerable groups. Further components of this project are conducting research to collect evidence on appropriate CDRFI, and also advocating in the country and internationally for better inclusion and options for CDRFI. So this project, as I mentioned, it's quite diverse and global. So as you can imagine, all country contexts, and with that, the project implementation are also very different. But when we started this project in its first phase in 2019, it was based on a deep need that connected all the countries. And that was to make climate risk financing tools more accessible to the people who need them the most. In recent years, we have witnessed an alarming increase in the frequency and intensity of climate shocks. Floods, droughts, landslides, and storms, just to name a few, are striking more often, and local communities are on the front lines of these impacts. Within these communities, it is often women, small-scale farmers, entrepreneurs of small businesses, and those in informal livelihoods who are hit the hardest. They face the greatest losses, yet have the least means to recover. This makes it all the more urgent to strengthen their resilience and to ensure they have access to reliable financial protection. In this context, CDRFI can be a lifeline, but for too many vulnerable groups, access remains limited, affordability is a challenge, and awareness of available solutions is still low. Also globally, the importance of CDRFI is growing because the reality is clear. Traditional disaster response systems alone are not enough. We have humanitarian aid, which of course is vital, but it doesn't always cover all actual needs and is also often not fully shaped for long-term resilience. CDRFI, by contrast, provides prearranged finance and insurance tools that can deliver resources quickly, predictably, and in a way that empowers those most affected. By protecting lives and livelihoods, CDRFI not only addresses immediate needs after disasters, but also builds long-term resilience, helping communities to break the cycle of poverty that recurrent climate shocks can reinforce.
Recognizing this, the global community has begun to elevate CDRFI within international climate policy. There is, for example, the Global Shield Against Climate Risks, launched by the G7 and the V20, and this is designed to close protection gaps in climate vulnerable countries. Other efforts, such as regional risk pools and emerging financing facilities, are also driving forward innovation and funding opportunities. And together, these initiatives provide a framework to mobilize resources, create inclusive solutions, and make sure that vulnerable communities are not left behind. For Sri Lanka, where the devastating impacts of floods, landslides, and droughts have repeatedly shown the urgent need for resilience, these global developments are highly relevant. Yet the challenge remains to translate global ambition into local solutions that truly reach the most vulnerable, particularly women and marginalized groups. And this is where our MAP project has been coming in. And it is also where the Revolving Fund that we are launching here today has been quite a front-runner initiative in this project to bridge these gaps and to ensure that CDRFI mechanisms are accessible, inclusive, and sustainable for those who need them the most. So following many months of considerations, planning, discussions, and conceptualization, it is exciting to see this fund now coming to its implementation phase. And with that, it marks a bridge between the evidence generation that we have been focusing on in the second phase of this project, and now putting this evidence into practice. So specifically for Sri Lanka, once we realized in the scoping assessment of this project that an insurance product would not be quite the fitting next step for SMEs due to low trust, affordability concerns, and preference for alternative risk management, the team decided to develop this revolving fund as a practical alternative. With that, it serves the need for incremental capacity building on climate risk financing tools and financial literacy to prepare SMEs to adopt other CDRFI products, such as insurance in the future. The revolving fund idea offers quick access to funds, promotes trust and engagement, and provides financial support tailored to the unique needs of SMEs. So now it is great to be able to test this fund in the remaining time frame of the second phase. And hopefully we will also be able to continue and even expand this activity in a potential third phase, which is something that we are currently working on. And with this outlook, I'm excited to see so many of you here today and to get insights into the development process of the fund, the commitments of the government regarding climate resilience, the context and integration of CDRFI, and to officially launch the Revolving Fund. And with that, I would like to close my remarks and wish you an engaging, insightful, and fruitful event. Thank you. Thank you very much for your words, Ms. Bhatta. And now that we have heard from the global perspective of this project, we will now be bringing our focus to CDRFI, Climate Disaster Risk Financing and Insurance, the main reason that we are all here today. Now, if you direct your attention to the screen once more, we will be screening an immersive video that will introduce the concept of CDRFI using real-life examples of the people to whom it will matter the most. මේ කුමාරගේ සහ කුමාරිගේ කතාව. කුමාරයි කුමාරී ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ මධ්‍ය කඳුකරයේ. එයාලගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය තමයි අල සහ ගෝව ගොවිතැන. අස්වැන්න සරු කාලෙදී කුමාර සහ කුමාරි කිසිම ගැටලුවක් නැතිව එයාලගේ දරුවෝ දෙදෙනා එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙනවා. ඒ කාලෙදී දරුවන් පාසල් යවන්න, අසනීපයකදී බෙහෙත් හේත් අරගන්න වගේ ඕනම දෙයකට එයාලා අතේ මුදල් තියෙනවා. හැබැයි අතමිට සරු කාල හැමදාම එක විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. එයාලා ජීවත් වෙන්නේ අනපේක්ෂිත ස්වාභාවික විපත් බහුලව සිදුවෙන ප්‍රදේශයක. ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන මේ ස්වාභාවික විපත්වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක සහ ඒවා නිසා ඇතිවෙන ආර්ථික පාඩුව දරාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වෙද්දී එයාලට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව. මේ ස්වාභාවික විපත් කුමාරලාගේ පවුල වගේ කෘෂිකාර්මික පවුල්වලට විතරක් නෙමෙයි, අපි හැමෝගෙම ජීවිත සහ ජීවනෝපායන් වලට එල්ල කරන්නේ විශාල තර්ජනයක්.
මේ විදිහට ස්වාභාවික විපත් ඉහළ යන්න ප්‍රධාන හේතුව දිනෙන් දින වර්ධනය වෙන දේශගුණික විපර්යාසය. ෆොසිල ඉන්ධන භාවිතය, වනාන්තර හෙළිපෙහෙළි කිරීම වගේ නොයෙක් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සහ ජනගහන වර්ධනය නිසා වායුගෝලය තුළ පවතින කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ හරිතාගාර වායුන්ගේ ප්‍රතිශතය ඉහළ යනවා. මේ ඉහළ යාම ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපානවා. ඒක දිගුකාලීන කාලගුණ විපර්යාසයන් ඇති කරනවා. දේශගුණික විපර්යාසය කියන බොහෝම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට සරලව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මෙම දේශගුණික විපත් නිසා අවදානමට ලක්වන්නා වූ සුවිශේෂ කණ්ඩායමක් විදිහට කාන්තාවන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. කුමාර සහ කුමාරිගේ කතාවේ කුමාරි සිය දරුවන් රැකබලා ගැනීමේ ඉඳලා වගා කටයුතුවලට ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දීම වෙනකම් විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කරනවා. මේ ආකාරයෙන් ස්වාභාවික විපත් ඉහළ යාම නිසා ඊට අමතරව ඇය මත තවත් අතිරේක වගකීම් පැටවෙනවා. කිසිදු වේතනයක් නොලබා සිය පවුල ගෙන යාමට කැපවෙන අතරතුර ඇයට නියංකාල සහ හදිසි ගංවතුර වගේ ස්වාභාවික විපත් නිසා අමතර කාර්යයන් රැසක් සිදු කරන්නට වෙලා තියෙනවා. දැඩි නියංකාලවලදී වගාවට වගේම එදිනෙදා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ජලය සොයා ගැනීමට ඇයට වෙනදටත් වඩා දිගුදුරක් ඇවිදීමට සිදුවෙනවා. ඒක ඇගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙනවා වගේම ඒ කාලය ඇතුළත ඇයට නිවසේ සිටින දරුවන්ට ආරක්ෂාව සපයන්න බැරි වෙන නිසා ඔවුන්ටත් ඒ අනාරක්ෂිත භාවයට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ඇයට මේ සඳහා වැය කරන්න සිදුවන්නේ සිය පවුලේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ආදායමක් උපයාගන්නට තියෙන වටිනා කාලයයි. ස්වාභාවික විපත් නිසා සිදුවන හානිය පියවීම ගැන සංවාදය ඇතුළේ කුමාරි මුහුණපාන ශාරීරික හා මානසික පීඩාව ඇයට සිය දරුවන් වෙනුවෙන් මගහැරෙන කාලය සහ එමගින් දරුවන්ට සිදුවන බලපෑම වගේ කාරණා තක්සේරු කරන්න හෝ ඇගයීමකට ලක් කරන්න ඉතා අපහසු වුණත් මේ ස්වාභාවික විපත් නිසා ඇයගේ දේපලවලට සහ ජීවනෝපායන්ට සිදුවන බලපෑම සහ ආර්ථික හානිය තක්සේරුවට ලක් කරන්න පුළුවන්. දේශගුණික විපර්යාස හා බැඳුණු නොයෙක් ස්වාභාවික විපත් නිසා සැලකිය යුතු ආර්ථික හානියක් සිදුවෙනවා. දේශගුණික විපර්යාස නිසා ඇතිවන අධික වැසි නිසා හටගන්නා ගංවතුර තත්ත්වයන් හේතුවෙන් වසරකදී ලංකාව තුළ සිදුවන හානිය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 119ක් ඉක්මවනවා. මේ ස්වාභාවික විපත්වලට මුහුණදීම සඳහා තනි තනිවම වගේම කුඩා කණ්ඩායම් විදියට බිම් මට්ටමෙන් විවිධ ක්‍රමෝපායන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට වෙනස් වන පරිසර තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති භෝග ප්‍රභේද භාවිතය සහ භෝග මාරුව වගේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂි උපාය මාර්ග භාවිතා කිරීම. ප්‍රජාමූල වැඩසටහන් හරහා අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාවයෙන් යුතුව ස්වාභාවික විපත්වලට මුහුණදීම. කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේ ගැටලු මගහරවා ගැනීමට තනි සැපයුම්කරුවෙකු මත පමණක් පදනම් නොවී සැපයුම්කරුවන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් සේවාවන් ලබා ගැනීම සහ සිය නිෂ්පාදන සහ සේවා වෙළඳ පොළවල් කිහිපයක් වෙත නිකුත් කිරීම අරගන්න පුළුවන්. ඒත් දිනෙන් දින උග්‍රවන දේශගුණික විපත්වලට මුහුණ දීමට මෙවැනි ප්‍රාථමික සහ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමෝපායන් විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ස්වාභාවික විපත් නිසා ඇතිවන ආර්ථික හානිවලට මුහුණ දීම සඳහා ගෝලීය, කලාපීය හා දේශීය වශයෙන් භාවිතා කරන නවතම ක්‍රමෝපාය දේශගුණ විපත් අවදානම් මූල්‍යකරණය සහ රක්ෂණයයි. ස්වාභාවික විපත්වලට මුහුණ දීම සඳහා ආර්ථික ශක්තිමත් භාවය තහවුරු කිරීමට කල් තබා පිළියෙල කළ මූල්‍ය සැලසුම් සහ ක්‍රමෝපායන් මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. මෙහිදී සාමාන්‍යයෙන් දේශගුණික විපත් ලෙස නොසලකන භූමිකම්පා සහ සුනාමි ආදී ව්‍යසනයන්ද සැලකිල්ලට ගන්නවා. මේ මූල්‍යකරණ සහ රක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් අවදානම සිදුවීමට පෙර සහ පසු විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරලා තියෙනවා. අවදානම සිදුවීමට පසු සිදු කරනු ලබන මූල්‍යකරණ ක්‍රියාවලි. 1. අයවැය නැවත ස්ථාපනය කිරීම. 2. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. 3. රාජ්‍ය ණය. 4. විපත් හමුවේ මානුෂීය ආධාර.
මේ යාන්ත්‍රණ ගොඩක් වෙලාවට විශ්වාසනීය සහ සැලසුම් සහගත බවෙන් අඩුයි. අවදානම සිදුවීමට පෙර සිදු කරනු ලබන මූල්‍යකරණ ක්‍රියාවලී. 1. ස්වාභාවික විපත් සඳහා පෙර සූදානමට වාර්ෂික අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම. 2. පූර්වාරක්ෂාව උදෙසා ඉතුරුම්. 3. අනපේක්ෂිත අනතුරු සඳහා ණය. 4. රක්ෂිත අරමුදල්. මීට අමතරව අවදානම් සිදුවීමට පෙර සිදු කරනු ලබන මූල්‍යකරණ ක්‍රියාවලියකදී අවදානම මාරු කිරීමේ හැකියාවද ඇත. මෙහිදී සිදුවන්නේ රජය, ආයතන හෝ තනි පුද්ගලයන් විසින් දේශගුණික විපත් හමුවේ ඇති හානි සහ අලාභයන්හි වගකීම් වෙනත් පාර්ශවයකට පවරනු ලැබීමයි. මෙලෙස අවදානම හුවමාරු කර ගැනීම රක්ෂණ ක්‍රමයක් හා වෙනත් නීති සම්පාදනය හරහා සිදු කළ හැකියි. මේ ආකාරයේ අවදානම් රක්ෂණ ක්‍රමයන් මේ වන විට ලොව පුරා වේගයෙන් ප්‍රචලිත වෙමින් තිබේ. මෙහිදී සිදුවන්නේ ආයතනය හෝ පුද්ගලයන් විසින් තම අවදානම රක්ෂණ ආයතනයක් වෙත මාරු කිරීමයි. ඒ සඳහා එම ආයතනය හෝ පුද්ගලයා රක්ෂණ ආයතන වෙත වාරික මුදල් ගෙවීමක් සිදුවෙයි. කුමාර සහ කුමාරිගේ කතාව ඇසුරෙන්ම මෙය පැහැදිලි කළොත් ඔවුන්ට මේ මොහොතේ ඇති ප්‍රධානම ගැටලුව වන්නේ දිගු නියංකාල සහ අනපේක්ෂිත අධික වැසි තත්ත්වයන් නිසා සිදුවන වගා හානියෙන් සිදුවන ආර්ථික හානිය පියවා ගැනීමයි. මේ සඳහා ඔවුන්ට සිය වගාවන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ආරම්භ කිරීම තුළින් ස්වාභාවික විපත් නිසා සිදුවන වගා හානිවල පාඩුව පියවා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මෙහිදී රක්ෂණ සමාගම විසින් සිදු කරන තක්සේරු වාර්තා සහ නිරීක්ෂණ අනුව ඔවුන්ගේ වගාව සඳහා ඔවුන් ගෙවිය යුතු රක්ෂණ වාරික මුදල තීරණය කරනු ලබයි. අදාළ වාරික මුදල ගෙවා පවත්වාගෙන යන රක්ෂණාවරණයක් හරහා කුමාර සහ කුමාරිට දිගු නියංකාලයන් සහ අනපේක්ෂිත අධික වැසි තත්ත්වයන් වලදී අවශ්‍ය ආපදා සහන ඉක්මනින් සහ නීත්‍යානුකූල ලෙස ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ හානි පූර්ණය සිදු කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. 1. වන්දි මත පදනම් වූ සම්පූර්ණ රක්ෂණ ආවරණය. 2. කාලගුණ දර්ශක මත පදනම් වූ රක්ෂණ ආවරණය. මෙම කාලගුණ දර්ශක මත පදනම් වූ රක්ෂණාවරණ ප්‍රදේශය, කන්නය, භෝගය සහ රක්ෂණය වී ඇති ආපදා වර්ගය අනුව නිර්ණය වන වන්දි ගෙවන ක්‍රමයකි. මෙම රක්ෂණාවරණ තුළින් හානි පූර්ණය කිරීමේදී පිළිගන්නා කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක් ලබා දෙන දත්ත අනුව අදාළ ප්‍රදේශයේ නියමිත කාල සීමාවක් තුළ වර්ෂාපතනය, උෂ්ණත්වය වැනි කාලගුණික දර්ශක වෙනස්වීම් ගණනය කරනු ලබයි. අනතුරුව එම ප්‍රදේශයේ අතීතයේදී සිදු වූ ස්වාභාවික විපත් හා බැඳි කාලගුණ දත්ත සැලකිල්ලටගෙන වන්දි ලැබීමට සුදුසු වර්ෂාපතන මට්ටම්, උෂ්ණත්ව මට්ටම් ආදී කාලගුණ ආපදා තත්ත්වයන් අදාළ රක්ෂණ සමාගම තීරණය කරයි. වන්දි මුදල තීරණය වන්නේ මේ කාරණා අනුවයි. උදාහරණයක් ලෙස අධික වැසි සහිත තත්ත්වයක් සැලකුවහොත් අදාළ කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂිත වර්ෂාපතනය සහ රක්ෂණාවරණය සලකා බලන වර්ෂාපතනය අතර වෙනස සලකා එම වෙනසෙහි එක් වර්ෂාපතන ඒකකයක් සඳහා වන්දි මුදලක් නිර්ණය කරයි. මේ නිසා රක්ෂණ වන්දි සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රමාණයෙන් වර්ෂාපතනයකදී අදාළ රක්ෂණාවරණයක් සහිත ගොවීන්ට පහසුවෙන් තමාට සිදු වූ ආර්ථික හානියට අදාළ වන්දි ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී. දේශගුණ විපර්යාසවලින් සිදුවන ආර්ථික අලාභය පියවීම සඳහා ඇති මෙවැනි ක්‍රමෝපායන් හරහා ඒ තුළින් ඔබට සිදුවන හානිය අවම කර ගැනීමේ හැකියාව පවතින අතර ඔබේ ජීවනෝපායන්ට දේශගුණ විපර්යාසවලින් සිදුවන බලපෑම අවම කර ගැනීමට මෙවන් අලුත් උපායමාර්ග පිළිබඳව සැම විටම දැනුවත්ව සිටීම වැදගත් වේ. දේශගුණ විපත් අවදානම් මූල්‍යකරණය සහ රක්ෂණය සලකා බලන විට ඔබ සතුව ඇති විසඳුම් මොනවාද? සේවා සම්පාදකයින් ලෙස දේශගුණ විපත් අවදානම් මූල්‍යකරණය සහ රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඔබ සතුව ඇති විසඳුම් මොනවාද?
Thank you very much for your undivided attention to that video, ladies and gentlemen. We hope it helped you understand exactly, in the simplest but the most critical terms, what exactly CDRFI is. We are fortunate in our approach to CDRFI to have the unwavering support and commitment of the government of Sri Lanka, especially the Climate Change Secretariat, the leading agency in terms of addressing issues of climate change. To further understand how climate resilience fits into the government's approach to climate change, I would like to invite Ms. Kumudini Paranavidanage, Program Officer Environment, who will be speaking on behalf of Mr. Leel Randhani, Director of the Climate Change Secretariat, Ministry of Environment, to address today's gathering. Good morning. Representatives from government institutions, CSOs, representatives from different organizations, and the Chrysalis. On behalf of Climate Change Secretariat, Ministry of Environment, it is truly an honor to be here with you today to mark an important milestone in Sri Lanka's journey toward climate resilience. Our Director of Climate Change had very much wanted to attend this important occasion, but he was called to Parliament for another engagement. However, he has sent his best wishes and blessings for the success of this program. Sri Lanka's climate actions are firmly rooted in our global pledge under the Paris Agreement. We became a party to the agreement in 2016. According to Article 4, every country must submit commitments to reduce greenhouse gas emissions every 5 years. And each time we are expected to raise our ambitions. Sri Lanka submitted its first nationally determined contributions in 2016, the second in 2021, and we are now preparing to submit our third NDC 3.0 by the end of September this year. You know, the Paris Agreement is built on 3 major goals. They are to halt the rise in global temperatures well below 2% centigrades and preferably limit it to 1.5 centigrade. To increase the ability of countries to adapt to the impacts of climate change and to make finance flows consistent with pathways of low emission and climate resilient development. Our upcoming NDC 3.0 outlines Sri Lanka's commitments across 6 mitigation sectors, 9 adaptation sectors, and loss and damage. Through this, we pledge to reduce emissions by around 20.9% carbon dioxide between 2026 and 2035 period, compared to the business as usual scenario. About 12% of these reductions will open up international support. In parallel to this, our national adaptation plans is being updated under the NAP Readiness Project. Provincial adaptation plans have also been developed for all 9 provinces alongside a gender and social action plan. Provincial climate boards and climate cells have been established
to ensure smooth coordination and ground level adaptations actions. So, Climate Change Secretariat of Ministry of Environment, as the national focal point to United Nations Framework of Convention Framework on Climate Change, is heading these all tasks. Ladies and gentlemen, you may know Sri Lanka is not a major greenhouse gas emitter compared to Annex I countries. But we are extremely vulnerable to the impacts of climate change. In recent years, we are experiencing unpredictable weather conditions, broad floods, droughts, and landslides that disrupt lives and livelihoods. For example, in last year and early this year, devastating floods in the eastern province destroyed crops, forced dam releases, and displaced thousands of families. In drought-hit regions like Matale, farmers' yields continue to fall. Coastal areas face sea level rise, putting 20% of our population at future risk. And urban centers like Colombo are experiencing unbearable heat waves and reduced productive and threatened health. Economically, Sri Lanka suffers an average of $313 billion in annual disaster losses. Tourism, which contributes around 10% of our GDP, is also under threat from erosion, coral reef damage, and shifting weather patterns. Importantly, climate change is not felt equally. According to UNDP, women are 14 times more likely to die in a climate-related disaster than men. This is why gender-sensitive and inclusive solutions are essential in building resilience. Now let me turn to the focus of today's discussion. Micro, small and medium enterprises, MSMEs, are the backbone of Sri Lanka's economy. They contribute more than 50% to our GDP and provide work for nearly half of our labor force. Yet, these businesses are some of the most vulnerable to floods, droughts, and other climate impacts. These are about 1.1 million MSMEs in Sri Lanka, and they make up over 90% of our businesses. Most of them operate informally, and many are in rural areas. Without support, these enterprises risk collapse after a disaster, leaving families and communities in distress. This is why today's launch is significant. We are moving from reacting to disasters after they happen to planning and preparing in advance. The Revolving Fund launching today for MSME consortia in Badulla, Monragala and Matale, Nuwara will allow them to quickly access financial support when a climate shock occurs. This means faster recovery, protection of jobs, and greater dignity for affected families. The government has already placed climate resilience at the heart of its development agenda. Our efforts improve clean energy, modernizing transportations, strengthening food security through climate-smart agriculture, restoring marine ecosystems, and creating green jobs by 2035.
The government are also understand the requirement of innovative financial tools, such as debt for climate swaps and insurance solutions. In Sri Lanka, existing government insurance schemes are mainly focused on the agriculture sector. While these schemes play an important role, they are often limited in scope and not regularly updated to meet the growing challenges posed by climate change. For example, they do not always provide quick response to climate-induced disasters such as floods, droughts, and cyclones. This results in delay and gaps in supporting affected communities. This is where climate and disaster risk financing insurance differs. Unlike the traditional schemes, CDRFI introduces innovative and diverse financial tools that go beyond standard government insurance. These tools are designed to provide faster, more flexible, and more resilient responses to climate shocks. The Climate Resilience Fund, which is being launched today, is an example for such an innovative product. Similarly, mechanisms such as green bonds and district-level revolving funds can be incorporated into Sri Lanka's National Adaptation Plan. A district-level revolving fund, for example, would enable quicker response to disaster because local authorities could act immediately, instead of waiting for central-level verification and disbursement, which often cause delays. The integration of CDRFI instruments is vital for strengthening the resilience of small and medium-sized enterprises in Sri Lanka. Since SMEs play a critical role in country's economy and employment, build their resilience is not only important for local development, but also for attracting foreign investment. Investors increasingly look for countries that have robust, modern, and responsive risk financing system in place. But government policy alone is not enough. We need all partners, government ministries, private sector, insurers, financial institutions, and communities to work together. The private sector especially has an opportunity not only to contribute as part of corporate social responsibility, but also see this as an investment in a more resilient economy. The revolving fund we discussed here is more than a financial tool. It is about protecting livelihood, uplifting women, youth, and marginalized groups, and making sure that no one is left behind. It aligns with our commitment to the Sustainable Development Goals, particularly Goal 13 on climate actions. Looking forward, we must integrate climate and disaster risk financing into our SME policy, strengthen partnership with the private sector to co-create inclusive insurance products, build local capacities so that vulnerable groups, especially women, have equal access to resources and opportunities. As the government initiates a range of climate actions across various sectors,
setting timelines and targets through the NDC implementation plan, there's a valuable opportunity for us to work together to move Sri Lanka from risk to resilience. Thank you. Thank you very much, Ms. Pannuidanage, for your illuminating words, as well as for the constant support of the Government of Sri Lanka and the Climate Change Secretariat. It has been a long road to developing the Revolving Fund that is at the center of today's event. To fully understand this fund, we would now like to invite Mr. Imran Nafir, a seasoned development expert with extensive experience in enterprise development, development finance, and youth and women's empowerment, as well as an experienced researcher. He is the director of Ideas, a leading enterprise development service provider and business consultancy firm. He will explain the process of developing the Climate Resilience Revolving Fund as part of a CDRFI product. Over to you, Mr. Imran. Oh, okay, let's do manual work. Okay, good morning. I will take you a journey today that how we have developed the revolving fund, and also I will let you know how we have come today that you experience the day today. So the entire development process of revolving fund started with a scoping study. The scoping study targeted small and medium enterprises in Uber and central provinces in Sri Lanka. The aim was to identify the capacity and the understanding of climate risk and the CDRFI mechanism in those both provinces. In terms of executing this scoping study, let me give you an overview what we have covered through the scoping study. So we have covered significant number of small and medium enterprises in Monaragala, Badulla, Mathalaya and Nuwara districts, and we had a very fair gender representation. We have covered both male and female led enterprises, and also we had a mixed approach to derive qualitative and quantitative data of SMEs. We have employed structured, in-depth surveys as well as focus group discussions. In that, the main focus areas were how SMEs understand and their awareness level on climate risk, and as well as how they understand CDRFI mechanisms and what are the mechanisms available in Sri Lanka. So these were the outsets of scoping study, and also scoping study was very comprehensive. We had touched upon various types of industries, various types of business sectors, from agriculture, apparel, tourism, service sector. We have covered many sectors as much as we can. And also different ages of SMEs, like SMEs over 10 years in business, SMEs between 5 to 10 years of business, and SMEs who are in business less than 5 years too. And also we have touched various types of value chain from raw material sourcing to end production. So we have covered many SMEs, different types of SMEs, various sectors, and SMEs with different ages. So we got reasonable, justifiable results out of scoping study. Let me go through the findings of scoping study. When you unpack the data, we got some positive notes as well as findings, and 37% of SMEs, they own 5 types of assets. It's a good number. 37% of SMEs, they own 5 types of assets, including machineries, land, building, tools, all 5 types of assets.
And again, a positive side is that we, like 70% of SMEs, they employ female staff members predominantly. And also 62% of SMEs that we have surveyed are female-led SMEs. So we had a very good coverage. But other side of the coin is that 11% of SMEs are two or lesser number of assets. They have a lesser number of assets, which actually, like, those SMEs have facing challenges in terms of long-term resilience and in terms of facing climate risk as well. And also, like women-led SMEs, when you consider 62% of women-led SMEs, most of the SMEs, they do not own assets for SMEs, especially female-led SMEs. So that creates a challenge, especially access to finance, especially access to credit, and also long-term sustainability and the long-term resilience. Yes, when you talk about access to finance, and it's a very good number, as we know in Sri Lanka, like most of the SMEs, over 98% SMEs do own bank accounts, especially with government banks, BOC and People's Bank. And the other side, loan accessibility, and it's a very fair, good number, and most of the SMEs do have access to finance, especially credit facilities, and they have access, both formal and informal. And also, most of the credit facilities, they have used it for business expansion, working capital requirement, and machinery purchasing. Those were the three main categories that they have used credit facilities. But the other side, when you look at like savings and credit, yes, positive, but there are challenges also. But when you look at insurance as a finance product, 51% of SMEs, they do have life insurance policy, of course, for their owners, but only 17%, even though the 51% do have life insurance policies, only 17% of SMEs, they obtained business insurance. We have gone through in depth again to understand what are the reasons behind for it. The reason is that most of the SMEs, they do not trust, they have a trust issue of insurance products, and what they mentioned is unusability. So there are some products, but they can't use it. And also, what they have mentioned it, again, the high cost. They perceive the insurance premium is high cost, and they can't afford it as an insurance premium. And also, lack of awareness about the products that in the market for SMEs. So these are the things that they have mentioned. And again, when you go to the gender dynamics in terms of credit facility as a financial product, as female-led SMEs do not own much assets, they are facing challenges in offering collateral to the bank, because they go to banks, take credit facilities, and the banks demand for physical collateral, and they do not own physical collateral to offer to the banks. Like, even though they have physical collateral, not under the business name or not under the female's name. So they do face challenges. And also, there was some incident reported on harassment as well as bias from the formal and informal financial service providers, this especially for female-led enterprises. Right, when you look at it, the findings of the scoping study in terms of climate risk, we have categorized into direct impact and the indirect impact. Yes, there were incidents, there were situations that SMEs were affected by direct climate, but it's very few. But that exists. But most importantly, indirect impact of climate risk, this was very significant. And that was like the impact on their raw material supply, impact on their purchasing power, impact on their logistic delays, transport issues, and stock damages and cancellation of orders. These were like significant issues that they have faced it. But interesting factor is they do not understand this is an indirect impact. What they say is that this is a part and parcel of our business.
This is our general life. We are facing it. We have to face it. They don't look at it as it is as a climate risk. They don't look at it as a risk that can be mitigated. So they just say that like, yes, we are facing it. But they don't look at it as a risk factor and a risk factor that can be mitigated. And this actually like resulted like to look at it in a way that like the indirect impact, the awareness creation among SMEs and also the solutions on indirect impact need to be addressed. And when we go in deep to understand why they have obtained 51% of life insurance but their main bread and butter is their SMEs, their business, but they only obtained 17% obtained business insurance facilities. When you go in depth, what they had told is like we have a trust issues of insurance service providers and unusability of products. The products offerings do not match with our requirements and the affordability issues. We can't pay the premium. And again, what they have mentioned is that like product complexity. We don't understand the terminologies. We don't understand the complexity, the matrix that they are using it. We don't understand. It's not very simple for us to understand. And those are the reasons that they have mentioned. Because of that, they do not go for insurance product even though they need it. And at a glance, out of the scoping study, what we have understood is that these SMEs face severe challenges on climate risk, especially indirect climate risk, indirect climate impact, but they do use very traditional methodologies like they use savings to mitigate or the cover. They pawn their assets, they pawn their jewelries to get finance support, and they go for formal and informal credit facility, mostly informal sources. So those are the mechanisms that they use it for to mitigate this climate risk. And also, when you look at the gender aspect, and considering the gender aspect, most of the women-led SMEs, they do face challenges in offering collateral, and also some other challenges in the society as well. So that hinders their long-term sustainability, that challenge their long-term resilience as well. So these are the snapshots of findings of scoping study. And based on the scoping study, then we have moved to look at it to offer CDRFI mechanism, which is easy to understand by the SMEs and also to match with the requirement of SMEs. Then we have introduced a new approach for SMEs to build climate resilience, which we called Climate Resilience Revolving Fund, CRRF. So it's a revolving fund. Revolving fund means that works within the system, that grows within the system, and that's used by the system, and it makes sure the sustainability of the fund and the institution that is used. So that's the revolving fund, and instead of using insurance, we have designed a unique product for SMEs, that is SMA credit. So I will explain about the credit features and how these SMA credit facilities ensure the climate resilience and the sustainability of SMEs. So when you look at the entire mechanism of CRRF, Climate Resilient Revolving Fund, there are certain gatekeepers, there are certain parties. So you understand Chrysalis as a funding organization, as the organization supports and provides revolving fund to business consortium, which I will explain what is business consortium is. And again, there is a group of people which we call MAP, multi-actor partnership. So we have three sets of organizations or the group of people: Chrysalis, business consortium, and MAP. So these are the three institutions who are the gatekeepers of the revolving fund. So the business consortium or the business consortia is a member-based organization of SMEs. It's a registered institution which has its own constitution and which has its own board of governance or the board of management. So it's a registered body of SMEs. It's like business chambers. So they have their own constitution, they have their own governing structures,
and they have own board of management as well. So what we have looked at it, instead of offering insurance product, so we know that the challenges remains in the insurance product, like reaching insurance companies and the availability of products, and also the mistrust among the SMEs. So we offer alternative source of CDRFI mechanism, a finance mechanism to support SMEs. So we have built their capacity for district consortia in Monaragala, Badulla, Nuwara and Matale. So these consortia were strengthened to handle a revolving fund. So let me introduce MAP also. MAP is a group of body, a group of people, group of government officers, which led by district secretary, which we call GA, government agent in the district, and also staff members of DS office. Like this MAP consists with Small Enterprise Development Division, National Enterprise Development Authority. Those are two institutions pioneering, focusing on enterprise development. And we have disaster management unit, we have meteorology department, and we have agrarian insurance board, and we have NGO coordination, and we have financial service providers like bank and microfinance institutions and finance companies, and we have Central Bank of Sri Lanka, especially the regional bodies, and also we have NGOs who are working in the regions as well. And MAP consists with this number of people, especially the government office. They have expert knowledge in terms of small and medium enterprise development as well as climate risk. So they have the expertise to offer advisory and guidance role to business consortia. So we expect MAP to provide advisory and supervisory role to business consortia, and we expect knowledge transformation on climate risk as well as enterprise development from MAP to business consortia. So those are the institutions, those are the gatekeepers of Revolving Fund, and let me get your attention and how we have developed climate resilient Revolving Fund mechanism. So let me introduce some key features of this fund. So the steps that we have initiated to develop, it was a very scientific, consultative and inclusive approach that we have taken. The first step was we have met all business consortia in 4 districts and also all MAP in 4 districts. And it was in a consultative discussion, consultative meetings for us to understand what are the required policies for Revolving Fund, what are the bylaws need to be applied, what are the procedures need to be implemented. We had the consultative discussion with them as a first step. And the second step, then we came back and we have drafted policies and procedures and bylaws in terms of purpose of the fund, structures of the fund, operational procedures, eligibility criteria for members, and application process, and credit assessment process, impact assessment process, and the loan features, the credit features. So we have drafted these documents based on the consultative discussion that we had with MAP and business consortia. The third step, again we went back to business consortia and MAPs in all districts, and it was a validation meeting. So we have presented, these are the policies, bylaws and procedures that we are going to look at it and implement it. And we have validated with their consent, and we have edited and we have changed it as it is needed. And then we have finalized the Revolving Fund mechanism, how it can be applied, how it can be offered to SMEs in those districts. Though finally, after developing the mechanism, we went back again, business consortia and MAP, and we have built their capacity to understand the requirement and to manage a such fund and offer a unique solution as a CDRFI mechanism. So we have built the capacity of business consortia and we have built the capacity of MAP as well. So these were 4 steps, and after the 4 steps, now we have capacity built for business consortia in place, 4 districts, Monragala, Badulla, Nuwara and Matale. And we have well-established strong relationship between business consortia and MAP. Business consortia is the registered body of
SMEs, and MAP is especially consisted with the government officers. And now we have effective framework in our hand which can be followed for a certain period and which can be amended frequently. So let me give some highlights for us to understand. Let me give some highlights of policies, bylaws, and procedures that we have included in the mechanism. So, as this is a CDRFI mechanism, if a member SME wants to apply credit facility, so again, this credit facility is not for business expansion, not for purchasing machineries, not for other purpose. This is again, it's basically uniquely for climate risk challenges. So, when a SME apply for credit facility from members, there are two dimensions, two ways that they can apply. One is before the disaster happens. So, if an SME feels this can happen in near future, within 3 months, 4 months, I'm expecting a heavy rain, I'm expecting a drought, so he can submit an application saying, application for adaptation and mitigation. So this is the prediction, this is going to affect my business, and this is the strategy I'm going to employ. I need finance or credit facility or a capital requirement to mitigate that risk. So they can apply in such occasion, or else they can apply after the disaster happens. And saying, this is the disaster happened, this was the damage, give me a credit facility to overcome the challenge. So we have two dimensions. And how we have proportionately allocated funds for this, because like it's a CDRFI mechanism, predominantly fund need to be allocated for recovery effort. But again, we have allocated certain fund, maximum 20% of the funds of the revolving fund can be utilized for adaptation and mitigation purpose to entertain adaptation and mitigation application, and 80% of the fund, at least 80% of the fund should be used for recovery purpose, which is like SMEs are affected after the disaster or the climate risk. So this is the proportion, and we have given privileges for SME, like business consortia, to make some decisions. And when there is a huge disaster, they can utilize 100% for recovery as well. So we have given the priority privilege through a bylaw that they can make a decision through their management committee if a disaster happens, major disaster happens. So the key features of the revolving fund is that it is exclusively for membership. So what we want is, we want to build business consortia, and we want to make sure business consortia also sustainable. So it's exclusively for membership. So if a SME is a member of business consortia, they definitely can apply for this credit facility. And there's a streamlined process, very easy and convenient streamlined process. Like they do not wait so long after submitting an application to avail the facility, they can apply it very quickly. And it's a flexible repayment, and as is climate risk related, we have offered maximum of 3 months grace period as well. So it's a very flexible repayment structure, and also very accessible terms. There's no physical collateral required, very fair interest rate, and also a very minimum documentation, because it's member based. So they know members each other. So they can apply very easily, less documentation, fair interest rate, within an easy process, no physical collateral required. And also we need to understand, like, it has to be sustainable. One side is business consortium, the other side is the fund. So we make sure that dual sustainability applies here as well. And also, and there is a reporting mechanism to make sure all stakeholders are connected, especially the MAP and also Chrysalis and other stakeholders. There's a reporting mechanism to make sure all stakeholders are connected, all the stakeholders are aware what is happening. And in the middle, this credit facility can be used only for exclusive purpose, which is climate related matters only. No other business purpose. Hope it is clear. Let's get back to the key parties of CRRF fund. As we know, like there are 3 parties. Let's go to business consortia. So business consortia is a registered body,
and actually like 4 business consortia are registered in the Register of Companies under the Companies Act. And they have a management committee which comprises president, secretary, and the treasurer, assistant president, and assistant secretary also there. They are the responsible group of people in terms of sustainability of business consortia and governance, and also the fund management, overall fund management, including the revolving fund. So they are management committee. So we have particularly established a committee called Credit Committee. The Credit Committee is we have established because of this CRRF fund purpose. The Credit Committee is the independent committee. They make credit decisions about the application, member applications. So Credit Committee they represent different geographical location of the district, and which allows them to spread out their membership base as well. So Credit Committee comprises like geographical representation, and also secretary or the treasurer of management committee also sit on Credit Committee to make sure there is a connection. But the credit decision making is very independent from the management committee. So this also we have included to make sure the sustainability and also internal, to minimize the internal conflict as well. So Credit Committee makes the credit decision about the application. They inform the credit decision to management committee, and they take it forward. And that's business consortium. So when it comes to the MAP, multi-actor partnership, so they have a dual role. The first role is when the business consortium when the business consortium receives an application, particularly for adaptation and mitigation purpose, the credit committee assesses the application first. When they recognize it's for adaptation and mitigation purpose, they submit this application to MAP. Because the knowledge, the expertise, they don't have it about the climate change, the numbers, the data, statistics, they don't have it. But there are experts about climate change, disasters, there are experts in the MAP. So the application is sent to MAP, and they evaluate it. They evaluate in 3 aspects: whether the forecasting is right, whether this drought will happen based on the historical data and the forecasted data, whether this heavy rain falls in 3 months. They assess it. And again, the vulnerability of SMEs on that forecast. They assess that. And again, the project proposal that the SME is submitting to mitigate that risk. They assess those feasibility, and they can say yes or no, and they submit back the application to the credit committee. And the credit committee further evaluates it, and then it goes to a certain process, and the credit will be disbursed to the SME. So that is the first task of SME. So we understand MAP is a larger body. When you submit an application for a larger body, it takes time. So it won't become a streamlined process. So we have taken few key people like Small Enterprise Development Division, Disaster Management Unit, and the Meteorology Department, key people out of MAP, and we have formed a steering committee. So application goes to the steering committee makes a quick decision, and if they want to consult other people of MAP, other persons of MAP, and they will consult and send the feedback to credit committee as soon as possible. So we have given the timelines for MAP as well, they have agreed, and so they will submit the application back to credit committee very soon. The second purpose is providing advisory and supervisory role for business consortia, and they will call quarterly report, and they will provide guidance, and they will provide some partnership development among other institutions as well, probably other NGOs, other business units, other facilitators, other apex bodies. They will form some partnerships as well. So these are the expectations from MAP in terms of providing advisory and monetary role, supervisory role. So when it comes to Chrysalis, of course, they have a very larger role to play. So they have a supervisor, advisory role, and implementation partner role, and they need to make sure that overall sustainability, responsiveness of the entire system. And so they will have impact assessment, they will have to look at the reports, and they need to contact the all stakeholders, MAP, business consortia, and other stakeholders to make sure responsiveness of the entire system is in place for a certain period of time. So that's the overall
key features of the revolving fund. So let me take you, and I have a privilege. I was told that I have enough time to do some, presentation, and you can explain as much as you can. That was I was told, and so I will take that privilege. I will explain you the process. So when an application is received by a business consortium, though there is a focal point in business consortium, every business consortium, which is secretary. So they agreed in the consultative meeting. The secretary receives the application, takes the application, look at the application, and she has a checklist, and or she or he has a checklist. We'll check it. If the application is okay, the secretary acknowledges the application, takes the application, and then there is an application fee. Why we have kept an application fee? We don't want to entertain all the application, and if there is an application fee, only the members who really need the credit facility will submit the application. Secretary receives the application, takes the application fee, and issuing a receipt and promising that we will disburse the credit, or we will answer yes or no within certain period of time. We have given 14 days at the initial stage. We are expecting to reduce it to 7 days after a certain period of time. So secretary directly submits to the application to the credit committee, which is again a committee inside the business consortium. The credit committee receives an application. They look at the application. If they verify this application is a mitigation strategy or an adaptation and mitigation application, they will directly send to MAP. So MAP will assess it. If that application is about recovery, they will assess the application, they will do the credit evaluation, they will do the other process requirement, and they will recommend to management committee, we have approved this application or we have disapproved this application. If approved this application, management committee takes it forward to release the credit facility through a check, or if it is disapproved and you're disqualified, they will send a notice to SME. Because of this reason, we have rejected the application. The application remains with the MAP. They evaluate, and they will get back to within 3 days to the business consortia, and they will send back to the application with yes or no answer to business consortium, and business consortium is taking it forward. So this is the streamlined process that we have applied, and there's a certain process for recording, there's a certain process for accounts, there's a certain process for reportings as well within this system. So streamlined process has been applied, and this is derived from the consultative meeting with business consortia and MAP. So that's about the revolving fund mechanism, how it has been implemented, is expected to implement. And also reporting and monitoring mechanism, and every business consortia is to submit monthly and quarterly and certain reports to MAP and Chrysalis, and also quarterly reports, progress report about the loan and the facilities, and especially what we have to learn is about purpose. What is the purpose? It is the mitigation adaptation purpose, or it is recovery purpose, and also nature of climate disaster. Is it rain, it is flood, it is like landslides, or it is drought, nature of the disasters, and the nature of the damage, and types of the damage. They need to submit a report that we can understand how it is being utilized, how it is being benefited to the members. That's the reporting mechanism. And then there's an impact assessment every 6 months, and also end of the year, after a year. This will be led by Chrysalis together with MAP and Business Consortium. And so they will do impact assessment, and also there is a minimum requirement to on-site inspections of every credit facility. At least 20% of the credit facility need to be monitored by Chrysalis and other MAP. So they will do some kind of reporting to make sure the sustainability and assurance of this fund is being used particularly for climate risk purpose. And they will submit a finding and recommendation as it's a pilot project, and so we can move forward in terms of CDRFI mechanism in Sri Lanka. And finally, we have developed a booklet which can be called as a manual that spells A to Z about the process, about the purpose, about the strategy, about the policies and procedures in place, spelled out. And so that will be handed over to business consortia as well as MAP today.
So that's the story about the process that we have been coming through over the years, few months, to develop CDRFI Fund. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Imran, for that comprehensive outline. Next, since this revolving fund will be implemented at the regional level, it is critical that we understand the linkage of the concept of CDRFI with national level policy on SMEs. To speak further on this, I would like to invite Ms. Samadhani Kiriwandeniya, representative of the National Advisory Committee for SME Policy Development, to address the gathering. Good morning to all of you. First of all, I like to, I don't know whether to thank or to scold NEDA and Chrysalis for inviting me at a very short notice to represent an organization which I am not formally involved with. Just to justify my presence here, to talk about the national policy, let me tell you that I am actually a member of the SME Advisory Committee, National SME Advisory Committee, which is basically involved in forming the policy framework which will guide the country's next trajectory in SME development and also the industrial development. So, however, the presentation that had to be done was by NEDA, which is the National Enterprise Development Authority, which is in a very ambitious task these days, trying to co-create a program that can involve everyone that is responsible for the SME development in the country. So NEDA was to present what the key actions that they have pulled together into one canvas to present to you what the government is currently doing, especially under the Ministry of Industries and Entrepreneurship Development, and see how there could be a synergy that can be built to get us moving forward with the sustainability and the productivity, balancing and synergizing. So that is why they thought that since most of them are not available from NEDA to come and present here from the policy committee, I was asked to come and let you know what the general working framework is as the government in relation to the SME development. So while we are talking about the sustainability, the new roles, new products that will support the development of SMEs, I think we have to be very clear and mindful of the challenge that we have ahead as a country. You know that in 2028, we have a loan to pay, which requires foreign capital, foreign currency in the country. So while we are talking about the development of the economy, development of SMEs, development of industries, we have to make sure that we have to remind ourselves that we don't have a lot of time to do a lot of interesting, nice things, but we need to make sure that they bring money, right? So most of the SMEs, like I was very surprised to hear Imran saying that 51% have life insurance, because few years back only 15% had insurance coverage in the SME. So I think we are moving towards a more formalized space as a sector, which is a nice thing. But when we are looking at most of the SMEs, as you see, if 80% of the economy and the businesses are run by the SMEs, and SMEs are very vulnerable to a lot of climate
risks and many other disasters, we need to make sure that these SMEs survive and create money. So if 80% of the business needs to create money, please go to the previous slide. So this is the ambition of the government when the country is planning to develop the sector. The expectation is that we will move from 19 billion to 36 billion by 2030. So we do not have much time, and we have to make sure that we put all these activities and new products into a trajectory that will enable us to co-create and create value. So this is the scenario, and to do that, the strategy is either we have to target exporting, or we have to target import subsidy. So without focusing on where we are developing our industries or our SME sectors, if we are just developing more and more small segments of very vulnerable units without collecting them into clusters and making sure that these clusters bring numbers, I think we are moving very small levers, but going, all of us as a package, going towards a very vulnerable and unresilient space. So this, at the offset, I would like to, I thought I would remind you of, just to figure out when we are talking about SMEs, where we are. Right? Next. So this, I think most of you must be familiar with this, because I know NEDA has been going from district to region, trying to explain this canvas for you. How many of you are familiar with this? Only one? Not the government officers? Can I please know? This is such a surprise. Okay. I think this should be something that NEDA should be mindful of. So basically what you see here, there are 11 action points. I know this slide is not very clear to you, but I think eventually all of you will have this slide from NEDA. If not, I will ask Ashika to share this with all the participants. But this is actually a slide that has been presented, a canvas that has been presented by the Minister of Industries to present to us, all of us, who are trying to develop the SME sector in the country, where everyone is clustered. And these are the 11 action points that they have identified. Like all of us put our feedback into this, into developing this. I think most of you also must have done it in different processes, but all our thinking has come into one canvas, which is telling us the type of actions that is needed to ensure that a very robust, active SME culture and the SME process will happen in order to make sure that the country will actually thrive and generate money and ensure sustainability of the people who are involved in the SME sector. So if you look at these different structures, I think one, I'm not going to explain everything, but one area that was very new, I think, from most of the other things, because there are different activities that are already happening. What it has done in this canvas is that the industry has pulled all different types of activities that is happening by private, public institutions, individuals who are all interested in developing the SME sector into co-action areas. So in this, when we are talking about the current product and the current objective, I think one clear area where this can be linked, actually two clear areas. One is the incubation space, where NEDA is very much involved with trying to get many different types of incubators who are state-led incubators as well as private sector incubators, like what you are doing at Chrysalis, bringing all the kind of incubators together to ensure that no SME is
has to struggle alone on their own. So whenever there is an SME that is struggling with either technology or the business, lack of business knowledge or the skills, access to different inputs or finances, they know where to go. So this is the path that is getting developed. I think when you are introducing this kind of a product, I think it would be very good if that product can get plugged into the SME incubation program that the industry ministry is proposing. So that is one area where you can directly get linked with. The other one, the number 7, which is a recognition. We know that in many different spaces, different people are organizing SME award ceremonies. So everybody is encouraging and highlighting and awarding, good SMEs. But we are rarely awarding SME enablers. So that area, I think the Ministry of Industries is very much focused on trying to develop SME Enabler Award, which will award bankers, finance supporters, incubation service supporters, investors, many different people who are enabling technology participants. So all these people are enabling a very robust SMEs sector, right? So the importance of this with your product is that you can co-create a checklist and a weightage system with the ministry to make sure that these enabler awards look into the sustainability aspect, look into the disaster risk aspect. So when you are enabling, when you are awarding a bank, when you are awarding an insurance organization, when you are awarding a incubator organization, you can put weightages to see, do we recognize sustainability in this? Do we recognize disaster risk elements in this? Or are we only looking at the volume of loans that were given to the SMEs, right? So there are different ways that you can get involved in this area where there can be a lot of things that can happen, right? So I'm not going to explain this entire thing, but just to show you, which I was also very surprised actually, just to show you that everything that you can think of that is happening under the SME tagline in the country, wherever we are, all of us are, they are all put into this. So now the challenge is, if this is the framework that the ministry is adopting, if this is a framework that is being presented by NEDA to all the government officers and all the private sector partners, how ready are we to get involved in any of these action areas and put our energies and try to co-create activities. So I am very positive to, I am a volunteer supporting the country, basically, with our knowledge in the last 20 years of working with the SMEs. So I was very happy to see that there is so much eagerness and openness to embrace anything from the private to public sector, anything new or new partnerships that can come into supporting this process. So which is a very good thing, I think. So all of us can get involved with this ministry program and try to see where we can strengthen this program. Because the good thing is that if the ministry drives it and the rest of us support it, ultimately the country will move forward in the sector. Next. So these are some of the, this is the NEDA's assessments as to the kind of numbers that will be brought by different industries. I was just going to show you this, and when you are looking at this, I don't see many new segments coming up, but there are all different types of new industries, new SMEs that we can think of, which doesn't necessarily require natural resource exploitation.
right? We can, NEDA is very strongly promoting creative economies, and we can go into ICT economies, we can go into, other tourism sector promotions. So some of the main industries at the moment that is being predicted are the industries that are already in existence and the type of prediction that is expected. So you can use this and see the disaster risk assessment with this and see how vulnerable we might be as an economy if this is where our trajectory is, So I was just going to share this with you because this is what NEDA has got as their prediction. But there can be many out-of-the-box new innovations that can come, like what was presented. It says that women, large number of female-headed businesses, they do not own assets. Definitely some businesses may not have any assets. They may only have new creations, right? So you do not necessarily have to think of SMEs purely with assets, right? There can be innovative businesses that can create assets but may not necessarily depend on assets to create businesses. So these are also new types of businesses that we should be promoting. So because that could be a disaster resilient mechanism. So these are some of the challenges. I don't think we need to go through this. Everyone knows what the SME challenges are, and this is just not an exhaustive list. This is a very small list of things, just to some of the critical lists that NEDA is trying to tackle with their different programs. So if we, without focusing too much on these things, if we go to the other slide. So these are few things that NEDA has initiated. So one is basically we know that most of the SMEs have very big problem of registering in the government, different ministries and different departments. In fact, in the last maybe 5-10 years, it was very difficult to figure out which organization to go to, whether to go to SED or to NEDA or to IDB, or which place an SME should go to develop their businesses. I think NEDA has been able to pull all these different departments together and try to get a more simplified way of helping the SMEs to reach the kind of government department that they need to reach instead of going to many different departments. So registering process, lot of discussions they have done. Then promotion of equity capital for SMEs, venture capital fund. I think again, it would be advisable for you to start working with this because you are developing a revolving fund to manage the risk. But the venture capital is another way of managing the risk, but sharing the risk. So if all these things can pool together, the government, if they are targeting the same types of SMEs, and you are also targeting the risk management SMEs, if we invite the private sector parties also to co-create new products, so we all can give a good financial and risk management value chain to support the individual SMEs in different segments. Then the national policy incubation centers. Again, the initial meetings NEDA has held with different stakeholders. So basically, there are so many different policies that are impacting the SME sector. So if these policies do not come and synergize into one place, one positive policy drive might be hampered by a different ministry's policy, which we have already seen in many different, under different governments. So it doesn't, we are living in the same country with same ministries, same similar people. So this can again happen. So we need to make sure that the policies are synergized together. So the NEDA has
again started negotiating with different ministries, with the industrial ministry, to try to see whether we can synergize the policies. So which brings finally to the actual SME policy, which is what I would like to present. You can go to the other one. The other way. Next. Considering the time, I wouldn't go through the detailed actions of NEDA. I think most of you will be able to get it, must be hearing about it from NEDA. I'm very surprised actually to hear that you haven't seen this canvas. So basically, this is the framework of the current SME development policy, which is connected with the industrial policy of the country. So SMEs are part of the industrial framework. So as a country, it is not still very clear which industries we are going to prioritize in order to bring us the critical numbers. So within that framework, when we are looking at the SME policy, we need to figure out and basically walk through dark spots to create a policy framework for the current existing SMEs to maneuver, right? So in that scenario, this is the kind of policy that the country, the government is currently looking into. So basically, with the 36 billion economy target, we have three different elements that we have identified as the non-negotiable elements that we need to ensure when we are developing whatever the strategic action points. We need to make sure that we are supporting a sustainable circular economy, right? And then we need to ensure that there is a element of local ownership in the kind of economy that we are developing. Like we cannot go into a sudden situation of our capital, all our capital taking, the kind of Asian crisis that we were having 10, 15 years back, right? So sudden collapse of economy, we cannot afford to have. So in order for that, we need to make sure that the ownership of the economic assets of the country, there should be a local, strength of local ownership in that. So the basis. And then on the other side, we need to also create a SME culture. So within this framework, the kind of activities that the policy is focusing on, the first two aspects is synergizing policies, which I explained previously, and the new policies to promote SMEs. In that, and the kind of activities that may require policy support is utility support. We need to look into regenerative regenerative energies, many logistic related policies, lot of many transformation that need to happen. Then research and development related policy frameworks, then the digitalization. So these three policies of the country will support the type of SMEs, the costs of developing SMEs, the kind of transformation SMEs can make, right? Then the policies also should focus on ensuring that the SME development does not happen as SME development should happen as a demand
demand pulled development, right? It should be market aligned. It shouldn't be like creating an economy and then expecting that we should develop markets. We need to look into the local and the global markets and look into the global value chains and ensure that we as a cluster aligned with these value chains. So without that, so this is why it is very important that whether it is regional, cluster-wise, or national-wise, when we are developing the segment, we shouldn't be looking at SMEs as standalone enterprises. We should be looking at it as a cluster, right? We should be looking at it as a value chain and see, okay, where are these SMEs linked to which value chains, which clusters, which global economies, right? Unless we have that kind of a synergized development roadmap, most of the things that we are doing in isolation will really not be able to bring the kind of results that the country will be needing. So these are areas, therefore, that are very critical. You may think that some of these things are not necessarily important for SME policy, but if we do not get these policies right, if we do not get the digitalization right, the kind of energy transformation right, the kind of research and development, if we do not have the correct data, correct information, there is no way that we can develop the right growth trajectory for a country, right? So these are some areas where, therefore, the policy focus has been put heavily focused on. Then on the SME level, so that is the policy upper level, but in the working level, most of the SMEs, the policies focus is placed on mainly ensuring the value addition. Rather than creating primary kind of SMEs, we need to create the value addition element. We need to ensure that, okay, how will the SMEs continuously grow with adding value, not just scale, but also the value, also the brand, the standardization, to make sure that we gain better prices from the kind of products and services that we are making. Then the standardization. We need to make sure that our SMEs are, they can compete with the open market. They can compete with the global market. So when we are putting Sri Lankan products out, they should be able to compete with the global competitive products. So in order for that to happen, we need to make sure that we are not only helping the SMEs at a very proper kind of angle and keeping them in a very minimum scale, but help them to vision big, right? Not exist in the marginal peripheries like they existed for the last 20 years, but create them a working framework and an entrepreneurial cultural space for them to think big, right? They may be small now, they may be climatically vulnerable, economically not sure where they are heading, but they should be presented a working framework and a culture of a SME that they can think big. I think since tsunami up to now in Sri Lanka, for over the last maybe 3 decades, we are thinking as small elements, always thinking about, small fries. Everybody, even the government, even service segments, we are all thinking of SMEs as like Anepau mentality, right? So we need to help them, we need to take them, we need to support them, we need to put engine in the front and take them forward. But the kind of new framework that we are proposing is helping these people to start thinking big. When are we going to think big? Like as Sri Lankan SMEs, right? So start thinking big. So, and then get standardized and be resilient. Right? So these are 3 elements from the SME level that the policy support will happen in order to create the kind of action points that can support the resilience of SMEs.
So within this framework, I think there are a lot we can do. Please go to the next slide and I'll finish. So few things that I would like to, let as questions that we should be thinking about. One is, when we are creating different products and we are trying to push numbers in our businesses, right? Everybody wants numbers, everybody wants to show the balance sheets. But when you are doing all these things, how do we ensure sustainability and circularity in our economy? So I think we should keep asking this. Whatever the thing that we are pushing, to the SME sector, yes, it is the numbers that we are looking at, but how do we make sure that we get these numbers while ensuring the sustainability and circularity? There are a lot of examples that we can show in the last 10 years that will tell us that we are moving to get the numbers by compromising the circularity of the economy, right? Coir production is one thing, one example. You can dig into many different things to see that we are in the drive of exporting the things that can compromise the regenerative aspects of our economy. So we will have to make sure that while we are driving the export, it's not just disaster we should be thinking about. We should make sure that we should be thinking about regeneration, not just disaster support, but also to make sure that we look into the disaster mitigation aspect. Right? How do we help to adapt? I'm not really sure why you put 80% for disaster support and 20% only for mitigation. I would really encourage you to think about little higher for the mitigation efforts, Ashika, because I think that is where I think there should be more effort we need to put into. Maybe it's a different product or different project, but I think we need to highly look into how do we not wait until the disaster happens, but encourage people with some funding support to go into mitigation action, right? So second, what roles and support we can give to strengthen national policy. So I presented, I am a volunteer, I do not represent government, nobody pays me. I came here as a volunteer. So I am also, as you, one individual in the country who is trying to help SME sector. So there is a national policy now, or at least a policy framework, and there's a very nice canvas that's been presented, pulling everything together. There's an invitation from the national ministry and the organizations to say, come and work. Because we have very limited human resource, most of the people have left the country, only we are left here, so we will have to work together. So the third one is, how do we strengthen the policy and how do we synergize our efforts so that we can create a bigger economy, right? So let's please get this canvas, the framework, and see where you fit, right? Please see where you fit. Every one of you in this room will fit in at least one working space. So there are only 11 action points. So in each action point, someone is linked. So get involved in these action points and let's try the policy work moving forward. We do not have a lot of time. We have to make a lot of money in this short time frame with all the disaster things happening. So let's get involved, and thank you for the new product that you are launching, which will definitely support this. I will also ask you to check. Now this is a new different animal saying, but you know that in Sanasa we have implemented the index insurance scheme some years back. So I think Imran is aware of it. I seriously suggest you to visit that product as well, because that will definitely help your product
improve and get different features into it, because I think all of us need to do many different products to ensure that people can have a disaster mitigation basket of products available for them, because a credit product is very good, but it's limiting. I think insurance product is, people are not aware of it, but if you synergize different actors together, just like the government is encouraging to come to synergies, I seriously encourage you to look into some of these other products that were implemented by private sector entities to see how comparative they can be, and how you can cross-feed each other, right? And that is also a thought that I would like to give you. And thank you very much for the opportunity to present the policy to you. I'm sorry if I did not a very good job with presenting the policy, but I'm sure there are better people in the ministry who could have done this better. But unfortunately, none of them were available for your event today. So I did my best, I hope. Yeah, thank you. Thank you so much for your words, Ms. Kiruvandeniya. So as you heard, NEDA is leading the national SME policy divisions, into which we are attempting to integrate CDRFI. And just to clarify, NEDA was invited, but they were busy with an event in Arugambe, and they nominated Ms. Kiruvandeniya as the representative of NEDA as a member of the National Advisory Committee for SME Policy Development. Thank you very much. We apologize for our slight technical difficulties with the panel on the screen. But we are now moving, as you can see, into a very exciting portion of our event. We are going to hear from a diverse array of stakeholders as to the current context of CDRFI challenges and the way forward. So this will be an interactive dialogue. We encourage everyone to take part and listen as much as possible. And to moderate this discussion, I am excited to invite Hashita Abeyewardena, the Senior Technical Advisor at Chrysalis, up on stage to moderate. So Hashita is a seasoned development professional with over 2 decades of experience working across Sri Lanka and South Asia in gender equality, peace building, and governance. He provides technical leadership on program quality, inclusive research strategy, and design across a variety of initiatives. His work bridges grassroots and policy spaces, bringing deep contextual understanding, field experience, and a strategic approach to development programming to the sector. Hashita, we would love to have you on stage. Now let me invite our distinguished panelists. Ms. Kumudini Paranavidanage is the Program Officer Environment at the Climate Change Secretariat of Sri Lanka's Ministry of Environment, where she works on advancing the country's climate agenda through the NDCs, the Nationally Determined Contributions, the National Adaptation Plan, and related climate policy initiatives. With prior experience in the Land Resources Division of the Ministry of Mahaweli Development, she brings a strong background in environmental management and policy implementation, supporting national efforts to address climate change and promote sustainable development. Welcome, Ms. Paranavidanage. Next, we have Ms. Kasundari Disanayaka, the Assistant Director attached to the Agricultural and Agrarian Insurance Board. She pursued her bachelor's degree in agriculture, specializing in agribusiness management from the University of Wayamba, Sri Lanka. From 2016, she was part of the Agricultural and Agrarian Insurance Board of Sri Lanka as the head of the planning division, and was the team lead for the National Weather Index-based insurance project funded by the International Financial Corporation. Welcome. Mr. Dinusha Tilanka Hettitantrige is the chairman of the General Insurance Forum under IASL, where he leads industry initiatives to strengthen Sri Lanka's general insurance landscape. He also serves as the head of motor underwriting at LOLC General Insurance, with over 15 years of experience in underwriting and risk management.
Beyond his professional role, he is also a motivational and leadership development coach, passionate about building resilience both within organizations and across communities. Welcome. And last but not least, Vinda Fernando is the head of advisory services at Chrysalis, an advisor and a leader with over 20 years of experience locally and globally on gender equality, social inclusion, and conflict sensitivity. She combines technical expertise with strong leadership, managing diverse projects and guiding teams across government agencies, civil society, and private sector partners. She's recognized for her leadership in designing and delivering research, training, managing partnerships, and she's known for making complex ideas simple, practical, and adaptable. So, ladies and gentlemen, this panel discussion will be held in a combination of Sinhala and English. Once more, there is simultaneous translation available. If anyone would like to raise their hands, our team will support you. Again, channel 1 is Sinhala, channel 3 is Tamil, and channel 6 is in English. And we will announce this in local languages as well. නැවතත් කෙටි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමැති. අද දවස පුරාට මේ වැඩසටහන අපි භාෂා පරිවර්තන සේවා සපයා දෙන්න ලබනවා. එහිදී භාෂා පරිවර්තන උපකරණ ඔබට ලබා දෙනවා. එහිදී අංක 1 සිංහල භාෂාවටත්, අංක 3 දෙමළ භාෂාවටත්, අංක 6 ඉංග්‍රීසි භාෂාවටත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔබ වෙත එම තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතයේදී යම් ආකාරයක සහායක් අවශ්‍ය වෙන නම් ඊට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට එම භාෂා පරිවර්තන කණ්ඩායම සිටින බව මතක් කරන්න කැමැති. ස්තුතියි. மற்றும் மறுமுறை அறியத் தருகிறோம். ஒரே நேரத்திலான மொழிபெயர்ப்பு தமிழ், சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இலக்கம் 1 சிங்களத்திலும், இலக்கம் 3 தமிழிலும், இலக்கம் 6 ஆங்கிலத்திலும் நீங்கள் செவிமேற்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் இருப்பின் எங்களுடைய உதவியாளர்களை அணுகவும். நன்றி. බොහොම ස්තුතියි. පොඩක් අපි යන රටාවත් වෙනස් කරන්නත් එක්ක අපි අද මේ සෙෂන් එක ඇතුලේ මිශ්‍ර භාෂාවකින් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන්. කිව්වා වගේම ඔබට හෙඩ්සෙට්ස් තියෙනවා දෙමළ භාෂාවට හෝ ඔබ කැමති භාෂාවකින් ශ්‍රවණය කරන්න channel 3ක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි උදේ ඉඳන් කතා කරපු දේවල් ගත්තාම මේ කුමාරටයි කුමාරිටයි මොකද වෙන්නේ? මේක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. climate change එක තියෙනවා. කුමාරය කුමාරී ගොවිතැන් කරනවා නැත්නම් කුමාරය කුමාරී ව්‍යාපාර කරනවා. හැබැයි මේ දෙන්නට මොකක්ද වෙන්නේ? එදිනගේ අවසානයේදී එදින කරන ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙන්න හෝ අසාර්ථක වෙන්න දේශගුණ විපර්යාස වේවා වෙනත් ව්‍යාපාර වලට අදාළ සමාදානි සඳහන් කරපු අනිත් සාධකත් එක්ක බොහෝ හේතු බලපාන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ව්‍යාපාර 90% අර මුල්ම සිග්මා කර්ව් එකේ නැගගෙන යනකොට ස්ටාර්ට්අප් එකේ ඉඳන් පොඩි දුරක් යනකොට බිඳ වැටෙනවා. ඇයි බිඳ වැටෙන්නේ? මේ වගේ කාරණා සමූහයක් තියෙනවා. නමුත් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දුරට climate change එක. දේශගුණ විපර්යාසය මොන ආකාරයටද මෙතෙන්ට බලපාන්නේ සහ ඒ අනුව මොන විදිහටද අපිට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ චක්‍රීය අරමුදල පිහිටවන්නේ. දැන් මේක ගැන අපි අවුරුදු 5ක් විතර වැඩ කළා. එකපාරට නෙමෙයි ආවේ. ඒ අවුරුදු 5 ඇතුළත විවිධ කන්සල්ටේෂන්ස් කරා, විවිධ ආයතන හම්බ වුණා. ඒත් එක්කම මල්ටි ඇක්ටර් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් බිල් කරන්න අපි විවිධ උත්සාහයන් ගත්තා. ඒතර ඒ සියල්ලේම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ චක්‍රීය අරමුදල හැදුනේ. ඒත් එක්කම මේ චක්‍රීය අරමුදල කියන එක ක්‍රමයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කන්ටින්ජන්සි ෆන්ඩ් එකක්. යම්කිසි ආපදාවකට සඳහා යොදාගත හැකි අරමුදලක් විදිහට තමයි ඒක එක මෙවලමක් විතරයි. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ CDRFI කියන්නේ ආපදා සහ විපත්ති සම්බන්ධයෙන් තියෙන අපිට තියෙන මෙවලම් ගත්තොත් විවිධ මෙවලම් තියෙනවා. මේ මෙවලම් සමූහය ඇතුළෙනුත් මේක එකක් විතරයි. නමුත් අපිට ඉන්ෂුරන්ස් මෙවලමක් ගැන ගත්තොත් විවිධ ආයතන ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් මේ ප්‍රතිපත්තිම රාමුවක් තියෙනවා, පුද්ගලික අංශයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඇත්තටම මේ සියලු දෙනාම නියෝජනය වෙන ආකාරයට තමයි මේ පැනල් එක මෙතෙන්ට ගෙනාවේ. පොඩි කතන්දරයක් කියලා පටන් ගමු. climate change ගැන අපි A level කරන කාලේ මීට අවුරුදු 30කට 35කට කලින් මේ තිබුණේ මේ හරිතාගාර ආචරණය කියන වචනේ දෙක විතරයි. ඒක ගැන තමයි කතා කරේ. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් රැට රස්නේ වෙනවා.
ඒක හරියටම ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුලේ ග්‍රීන් හවුස් ඉෆෙක්ට් ඔය තමයි අපි කතා කරපු දේවල්. හැබැයි ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට UN ජනරල් සෙක්‍රටරි කියන්න වෙනවා 2050 වෙනකොට ග්ලෝබල් ටෙම්පරේචර් රයිස් එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් 1.5කින් වැඩි වෙන එක 2050 වෙනකොට නවත්ත ගත්තේ නැත්නම් අපේ සාමාන්‍ය බජාර් භාෂාවෙන් කියුවොත් සොරි තමයි කියලා. අපි යන්නේ කැටස්ට්‍රොෆ් එකකට. කැලමිටි එකකට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි තැනකට. එතකොට අපි ඇත්තට මේ සියල්ලේම ආපදාව කළමනාකරණය කරන අතරේ අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ ආපදාවන් වැඩි නොවීම වළක්ව ගන්න. මිටිගේෂන් කැලලක් තියෙනවා. ඒතර මිටිගේෂන් එකට දිරිමත් කරන එකත් මේක එක කැලලක්. මේ සියල්ලම ඇතුලේ තමයි අපි తాවකාලිකව මේ මොහොතේදී කරන සහ අර enabler එකක් ගැන කතා කරනකොට මේ enabling environment එක හදන්න ව්‍යාපාර පවත්වගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන enabler එකක් විදියට තමයි මේ අර මුදල අඳුනලා දෙන්නේ. මේ තමයි පුංචි කතන්දරය. climate change ගැන කතා කරනකොට එක කෙටියෙන්ම කියන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ ලොරෙන්ස් තමයි මේ සියල්ලෙම එක තැනක ඉන්න කෙනා. ඔහු කාලගුණ විද්‍යාඥයෙක්. ඔහු දත්ත එන්ටර් කරනවා ඔහුගේ කම්පියුටර් එකට 1960 ගණන් වල වෙච්ච සිද්ධියක් මේක. ඔහු එකතු කරනකොට එතනදී 0.506.127 වෙනුවට 0.506 විතරක් යතුනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිලියන් එකෙන් පංගු 127ක් 0.0.127 එකතු කිරීම උට බැරි වෙනවා. ඔහුගේ ඩේටා ෂීට් එකේ ඇති වෙන අපි කියන අර ආසන්න අගයට වැටීම සිද්ධ වෙනකොට ඔහු ඒක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙන් පස්සේ තමයි chaotic සිටුේෂන් එකක් ඇති වෙන්නේ ඔහුගේ ඩේටා සෙට් එකේ. මේ තමයි chaos theory එකෙත් ආරම්භය සිද්ධ වෙන තැන. climate change එක කොච්චර sensitive ද කියනවා නම් 0.0.127 කියන සුළු පංගුව වෙනස් වුනහම catastrophic වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි butterfly effect කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ආකාරය. ඒතර මේ සියල්ලම තමයි අපි ගොනු කරගන්නේ. මම climate change secretariat එකට එන්න තමයි මේ ඔක්කොම කිව්වේ. හේතුව තමයි climate change secretariat එක තමයි මේකේ custodian. ඔබ තමයි අපේ බාරකරු. මේ issue එක පිළිබඳව අපිට international forums වලට යන්නේ, අපේ commitments කරන්නේ, commitments ලංකාවට ගෙනන්නලා අපිට කතා කරන්නේ, ඒ වගේම national determined plans හදන්නේ, මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඔබ. එතකොට මේ මුළු අපසාරියත් අද අපි කතා කරපු දේවලුත් එක ගත්තාම climate change secretariat එකට අපිට මොනවද recommend කරන්න පුළුවන්? ඔබ climate change එකත් එක්ක වැඩ කරනවා නම්, financial instruments ගැන කතා කරනවා නම්, insurance instruments ගැන කතා කරනවා නම්, policies ඇතුලේ මෙන්න මේ දේ තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්, ඔබට කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ස්තුතියි හසිත මහත්මයා. දේශගුණ විපර්යාස ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකාව මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියත් එක්ක වැඩ කරන්නේ 1995 ඉඳලා. හැබැයි 2016 තමයි අපි පැරිස් ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ. එතකොට එතන ඉඳලා තමයි අපේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට නමුත් ඔබතුමා කියපු විදියට මුලදී ලංකාවේ මීට අවුරුදු 50කට විතර කලින් මේ තිබිලා තියෙනවා යම් කිසි හානි පාඩු රක්ෂණ ක්‍රම. ඒවා තිබිලා තියෙන ගම් මට්ටමින් පොඩි පොඩි ආකාරයට තිබිලා තියෙනවා. නමුත් අපි 2016 මේ ප්‍රතිපත්ති රාමු සකස් කරනකොට හානි පාඩු පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට 2016 ජාතික අනුහුරු සැලසුම් සකස් කිරීමේදී ජාතික දායකත්ව නිර්ණය සකස් කිරීමේදී සහ ලංකාවේ කියන්නේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් සකස් කිරීමේදී හානි පාඩු ඒ කියන්නේ loss and damage sector එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට 2021 NDC 2.0 ඒ කියන්නේ National Determined Contribution දෙවන අප්ඩේට් එක එනකොට ඒකෙදි යම් මට්ටමකට සැලකිල්ලක් දක්වලා තිබුණා. නමුත් කොහොමද මේක හානි පාඩු සඳහා වෙනම රක්ෂණ ක්‍රම කොහොමද මේකට අපි ටූල්ස් හදන්නේ වගේ කරුණු කාරණා ගැන ලොකු අවධානයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ නිසා අපි දැන් තුන්වන සංශෝධනයේදී මේ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා loss and damage sector එක අපි expand කරලා තිනවා NDCs 7ක් යටතේ.
එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුනාගෙන තියෙන්නේ අපිට තියෙන දත්ත නැහැ. අපිට යම්කිසි ඩිසාස්ටර් එකක් වුණාම ඒකට අපිට පෙර දත්ත තිබුණොත් තමයි අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් හානි හා පාඩු ගණනය කිරීම. කියන සමීකරණයක් තුලට දාලා අපි කොහොමද මේවා නිශ්චිතව ගණනය කරන්නේ කියන එක අපිට ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ නිසා අපේ disaster management center එක සහ අපි loss and damage sector එක බාර දීලා තින්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ යටතට. එතකොට එයාලා හඳුනගෙන තියෙනවා අලුතෙන් NDCs 7ක්. එතකොට ඒ අනුව මේගොල්ලෝ අපි මේක සබ්මිට් කළාට පස්සේ globally තියෙනවා loss and damage fund එකක්. ඒ හරහා අපිට ගොඩක් funds ගන්න පුළුවන් විදිහ ආකාරයට අපි conditional targets කියන්නේ unconditional targets වගේම conditional targets යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ගොඩක් ලංකාව ඇතුළට projects ගන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ගෝලීය හරිතාගාර වායු විමෝචනය ගැන කතා කරාම අපි කොච්චර adaptation mitigation projects ලංකාව ඇතුළේ කරත් අපි GHG emissions අඩු කරන්න ගොඩක් දේවල් කරනවා. නමුත් කළත් මොකද මේ දේශගුණ විපර්යාස කියන්නේ ගෝලීයව ඇති වෙන දෙයක් නිසා අපිට ඒ කියන්නේ slow onset events ඒ කියන්නේ කෙටි කාලීනව සිදුවන extreme weather conditions කියන ඒවා අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපිට මේ loss and damage sector එක වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. ඔබට කෙටියෙන් අපිට තව කියන්න පුළුවන් දැන් ඇත්තටම අපි ගත්තොත් ව්‍යාපාර සංසද 4කට අපි චක්‍රීය අරමුදලක් හදනවා. ඒ අයට ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් තියෙනවද? ඒ අය ඉදිරියට වැඩ කරනකොට මොන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන කියලා? ඔව් දැනට Revolving Fund එක ගැන නේද ඔබතුමා අහන්නේ? ඔව් අපේ රටේ තිබිලා තියෙනවා නොයෙකුත් ෆන්ඩ්ස්. දැන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා එක්තරා කාලයක ක්‍රියාත්මක වුණා මේ පෙන්ෂන් ස්කීම් එකක්. එතකොට ඒ පෙන්ෂන් ස්කීම් එක සමහර මම හිතන මොණරාගල ප්‍රදේශවල එහෙම තවම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක හොඳ උදාහරණයක් අපිට මේ වගේ ෆන්ඩ් එකක් අපි ක්‍රියේට් කරනකොට අපිට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල ඒගොල්ලෝගේ සහයෝගය ඇතුව තමයි කරන්න වෙන්නේ. ග්‍රාම නිලධාරීන් ඒ වගේම බිම් මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ අපිට සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පොලිසි ලෙවල් එකකට යන්න ඕන. දැනට ලංකාවේ තියෙන පොලිසි තවදුරටත් අපිට වැඩි දියුණු කරන්න වෙනවා. දිගු කාලීන වශයෙන් කොහොමද මේක අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. දැන් එතකොට කියන්නේ කුමුදිනි මහත්මිය සඳහන් කරපු කාරණා ඇතුළේදී අපිට යම්කිසි ප්‍රතිපත්තිමය සම්පාදනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රතිපත්ති දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි දැනටත් තියෙන වගේ ලෙසන්ස් කොයි විදිහටද එකතු කරගන්නේ කියන එක. දැන් එතනදී ලෙසන්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ලංකාවට අවුරුදු 50ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා ක්‍රොප් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. දැන් ඇත්තටම අපි දත්ත ගත්තාම ඇත්තටම දත්ත පිළිබඳව කනගාටුවක් තියෙනවා. ඔබ කිව්වා දත්ත නැහැයි කියලා. ඒක අපි පිළිගන්න අතරම කියන එක තමයි සමහරවිට යම්කිසි දත්ත සමූහයක් කොහේ හරි ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා කසුන්දරි දිසානායක මහත්මිය. දැන් ඔබගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි අපි ඇත්තටම මේ වගේ CDRFI එකක් හැඩගස්වනවා නම් ඒ හැඩගස්වන්න ඔබට අපේ තියෙන දැනට තියෙන රක්ෂණ ක්‍රමවලින් ඉගෙන ගන්න පාඩම් කීපයක් අපිට එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තටම ඔබතුමා හරියටම කිව්වා වගේ අපි රක්ෂණය ගත්තොත් අවුරුදු 50ටත් වැඩි. මොකද කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයටත් කලින් 1961 පනතකින් තමයි ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි මුලින්ම රක්ෂණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ හරහා. එතකොට ඇත්තටම අපි ගත්තොත් අද පවතින වර්තමාන තත්ත්වය සහ අපි මොනවද මේ වෙනකොට අවුරුදු 50ක් තිස්සේ ඊටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ කෘෂි රක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගත්තේ. පළවෙනි දේ තමයි ඇත්තටම අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝකය ගැන කතා කරොත් ලෝකයේ අද ඉන්න තැන සහ ලංකාව අද ඉන්න තැන ගැන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි මේ වෙනකොට ජාතික කෘෂිකාර්ම රක්ෂකයා වශයෙන්
බඩඉරිඟු ලොකු ලුණු අර්තාපල් සෝයා මිරිස් කියන භෝග වර්ග 6 සඳහා නොමිලේ රක්ෂණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතන ඇත්තටම අක්‍රයකට රුපියල් 40000ක ආවරණයක් නොමිලේ රජය විසින් සපයා දෙනවා. ඒ වගේම පශු රක්ෂණ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ අවශ්‍ය රක්ෂණ පහසුකම් සපයා දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාව තුළ වගා කරන ඕනෑම භෝගයක් සඳහා අපි රක්ෂණය සපයා දෙන්න බැඳිලා හිටිනවා අපේ පනත මගින් ලබලා දීලා තියෙන ඉලීගල් පව එකත් එක්ක. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ අවුරුදු 50 තුළ මුලින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ volunteer based insurance products තමයි ඇත්තටම මුලින් යන්නේ සහ විකිණීම සිදු කරන්නේ. නමුත් ඇත්තටම ඒ කාලෙක 1961 පනතේදී එතන කතා කරලා තියෙනවා area based premium එකක්. දැන් ඒ ඒරියා එකේ රිස්ක් එක මොකක්ද කියලා කැල්කියුලේට් කරලා එතෙන්ට තමයි ඇත්තටම ප්‍රීමියම් එක ගණනය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් කාලානුරූපව අද වෙනකොට ඒක rather than a financial instrument it became a political instrument. ඇත්තටම ඔතන තමයි මම දකින්නේ ලොකුම ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ ඔය කතා කරපු රක්ෂණයමද කියන ගැටලුව තියෙනවා. මොකද රක්ෂණයක් නම් ඇත්තටම ප්‍රීමියම් එකක් ගෙවන්නම ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්තටම මුල්ම කතා කරොත් එහෙම රක්ෂකයා සහ රක්ෂිතයා අතර එන ගිවිසුම. දැන් ඇත්තටම අද අපේ තියෙන ක්‍රමවේදයේ යටතේ අපි ඇත්තටම මේ වෙනකොට අපිට රක්ෂිතයාට එහෙම නැත්නම් අපේ හැම ගොවි කතා කරපු භෝග වර්ග 6 ගැනයි මම කියන්නේ. අනිත් ඒවට සාමාන්‍ය ක්‍රමයක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ට ඩැමේජ් එකක් වුණාම තමයි අපි දැනගන්නේ මෙන්න ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන හිතන විදිහට එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් registration එක. Prior registration is compulsory thing because it's a must to guide or to plan the agriculture sector in Sri Lanka. අතරම අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද වගා කරන්නේ කොයි කාලෙද කවුද වගා කරේ කියන ඔය දත්ත ටික නැතුව මම හිතන්නේ අපි මොනවා කතා කරත් රක්ෂණය නෙමෙයි අපි කෘෂි කර්මාන්තය ගැන කතා කරත් අපි දැන් ඉස්සලා ගොඩක් දේවල් කතා කරා. එතකොට අපි එක්ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරනවා, ස්මෝල් හෝල්ඩර් ෆාමර්ස්ලා ගැන කතා කරනවා, ඊට පස්සේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ ඩිරෙක්ෂන් එකක්? ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රයිස් මෙන්න මේ කාලෙට මේච්චර වැඩි වෙයි, මෙච්චර අඩු වෙයි. ඕගොල්ලන්ට සිකියුරිටි එකක් තියෙන්නේ කොහොමද? අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරොත් දත්ත පද්ධති ගැන මම හිතන්නේ මේ ගොඩාක් කතා කරලා තියෙන දෙයක්. නමුත් අදටත් අපිට ඒ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හරියටම මෙන්න මේ කාලේ මෙන්න මේවා වගා කරනවා මෙන්න මේකයි තත්ත්වය කියන එක තැනට දැනගත යුතුම දෙයක් තියෙනවා අපි. එතකොට ඒකේ එක දෙයක්. ඊළඟට ඇත්තටම අපි ගත්තොත් එහෙම නවීන තාක්ෂණය. මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මිස් කිරිවන්දෙනිය. ඇත්තටම අපි ඉන්ඩෙක්ස් බේස් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතා කරා. මම හිතන්නේ සනසට පස්සේ සනස they was the pioneers in weather based index insurance in Sri Lanka. After that, with that experience, we have initiated a project with the International Finance Corporation to develop a weather-based index insurance product. Actually, in 2018-19 Maha season, we were paid to Vaunia district nearly 300 farmers, 7.2 million payment, indemnity payment for them as the indemnity payment for drought. අපි දැකපු දේ තමයි එතන ඇත්තටම මේ එතන හරියටම ඉන්ඩෙක්ස් පේමන්ට් එකෙන් ෆ්ලඩ් එක අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ මැද ඩ්‍රවුට්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒව අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි එහෙම කරා නම් ඇයි අද අපිට එතෙන්ට යන්න බැරි වුනේ? මම ඒකත් කතා කරලම ඉන්නම්. මොකද ඊළඟට ඇත්තටම ඇයි ප්‍රයිවට් ඉන්ෂුරර් කෙනෙක්ට මොකද තියෙන ගැටලුව කියන එකත් මට කතා කරන්න පුළුවන් එතන. ඇත්තටම එතන උනේ අපිට අපි ඒ දත්ත ගන්නකොට data sharing protocol in Sri Lanka is a we have very big issue. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රාජ්‍ය ආයතනවල දත්ත මොකද කියන්නේ දත්ත sharing සහ ඒ කියන්නේ ඒකට අපිට ඇක්ට් එකක් නැහැ. centralized system, interoperable system. මොකද ඒවත් එක්ක අපි කතා කරොත් එහෙම අපි ඇත්තටම ඒක මම කිව්වට කමක් නැහැ කියලා හිතනවා. meteorological department එකට අපිට යම් ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. payments කරන්න වෙනවා. ඇත්තටම product development එකක් කරන්න. එතකොට එහෙම ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප් කරනවා ඊට පස්සේ ඇත්තටම එන ඒවත් එක්ක ඇත්තටම ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනකොට අපිට ඉන්ෂුරර් කම්පැනි එකක් විදියට දිගට කරන් යන්න බෑ. මම හිතන්නේ ප්‍රයිවට් ඉන්ෂුරර් කෙනෙක්ට උනත් ඒක කම්පැනිස් කිහිපයක් වෙනවනේ හැමෝටම එක ගන්න ගියපුවම මම හිතන්නේ ඇත්තටම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොෆිටබල් කියලා.
මම දන්න විදිහට ඇත්තටම සනසට claim ratio එක nearly 600% වුණා with the best index insurance එක. එතකොට ඇත්තටම මම කියන්නේ මේක ඇත්තටම රක්ෂණය කියන එක අපි අර වෙනමම එක එක ගැන කතා කරනවට වඩා රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඉන්දියාවේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය? එතකොට ඒ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ ඇත්තටම private public partnerships කියන එක අනිවාර්යෙන් කියන ඉදිරියට අපිට වළක්වන්න බෑ. ඉතින් එතකොට අපි එතෙන්ට කොහොමද යන්න ඕනේ? private insurer කෙනෙක් ඒ වගේ products හදනවා නම් කවුද ඒව සුපර්වයිස් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද තියෙන ආයතනය ඒ දේවල් ඒක නිවැරදිවට ගෙවෙනවද? නැත්නම් ෆාමට ඒක නැත්නම් එයාගේ දායකයාට අගතියක් නොවෙනවද? ඊළඟට මේ කියන දේවල් යම් කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත පුළුවන් ඉක්මනට ගෙවන්න. නැත්නම් එයාට ඒ ලැබෙන දේ ඉක්මනින්ම ලැබෙන්න අපි මොනවද කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග? මම හිතන්නේ අන්න ඒ වගේ තැනකට යා යුතුයි කියන තැන තමයි ඉන්නේ. මොකද ඇත්තටම අවුරුදු 50ක කාලයක් තුල අපි ඉගෙන ගත්ත සහ අපි දැනගත්ත දේවල් අතරින් අපි කියන්නේ ඇත්තටම එකක් අර කතා වුණා ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් ප්‍රීමියම් එක වැඩි. ප්‍රීමියම් එක වැඩි වෙන්නේ ඇයි? ඒක ප්‍රයිවට් ඉන්ෂුරර් කෙනෙක්ටත් වෙනවා. එක කිහිපයක් නම් අපි කරන්නේ එතන ඇත්තටම මොරල් හැසාඩ් කියන එක තියෙනවා ඇඩ්වර්ස් සිලෙක්ෂන්. එතකොට අනිවාර්යෙන් ටිකක් සර්වයිව් වෙන්න අමාරුයි. එතකොට පොලිසි එකක් තියෙනවා නම් වගා කරන හැමෝම මෙන්න මේ විදිහට ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්‍රීමියම් එක ගැන ගත්තොත් ප්‍රීමියම් සබ්සිඩිස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අනිත් රටවල් වල තියෙන්නේ ක්‍රොප් ඉන්ෂුරන්ස් වලට. ඒතර අපේ තියෙන්නේ සබ්සිඩිස් වලට එහා ගිහින් අපිට ක්ලේම්ස් ටික තමයි හම්බෙන්නේ. ඒතර ප්‍රීමියම් සබ්සිඩි එකක් දුන්නාම එතන යම් කිසි ආකාරයක සර්වයිව් වෙන්න ලේසි ඒ අදාළ ඉන්ෂුරර් කම්පැනි එකට වගේම අදාළ ඒ ගෙවන කෙනාට. ඉතින් ඔය කාරණාත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම දත්ත පද්ධතියක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දත්ත ගොඩක් ග්‍රැනියුලර් ලෙවල් එකේ තියෙන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අර තියෙන දත්තත් එක්ක ඉන්ෂුරර් කෙනෙකුට එහෙම සෙටල්මන්ට් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි accessibility එක data වලට access කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ. ඒ වගේම මේවා interoperable system එකක් ඇතුලේ යන්න legally යම්කිසි ආත්මක බලාත්මකතාවයක් රජය විසින් ගේන්න ඕනි කියන තැන තමයි මම දකින්නේ. බොහොම ස්තුතියි. දැන් එතකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දත්තවල. මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඇඩ්වොකේට් කරන්න ඕන තැනක්. අපිට යමක් වෙනස් කරන්න ඕන නම් පොලිසිස් වෙනස් කරන්න නම් ඩේටා පිළිබඳව අපි කරන්න ඇඩ්වොකසි එක මොකක්ද කියන එක තමයි ප්‍රධාන කාරණේ. ඊළඟට එකක් තමයි අර ප්‍රීමියම් එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. ප්‍රීමියම් එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ එහෙමනම් කොහොමද විසඳන්නේ කියන එක. නමුත් මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට තව පැත්තකින් අපි මේ ගැන කතා කරනකොට මතුවෙච්ච ගැටලුවක් තමයි මේ දැන් කොහොමද ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රොඩක්ට් එක මොන ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙන්න ඕන. මේ ඇට්‍රිබියුෂනල් නේචර් එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. අපි පොඩ්ඩක් බලමු පුද්ගලික අංශයට මොකද්ද මේක ගැන කියන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඉන්නවා දිනුෂ්‍ය තිලංක හෙට්ටි තන්ත්‍රිකේ මහත්මයා LOLC සමාගමේ. දැන් ඔහු පුද්ගලික අංශයත් එක්ක පුද්ගලික අංශය මේක දකින්නේ කොහොමද? මොකද හුඟක් වෙලාවට දැන් ක්‍රොප් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතා වුණේ මේක නිකන් ආණ්ඩුවේ මේ සබ්සිඩි ස්කීම් එකක්. එක්තරා විදිහකට අපි දකින්න විදිහට. ඒක නිකන් පොඩි ආවරණය කිරීමක් පමණයි අපි කරන්නේ. නමුත් ඊට වඩා ගත්තාම වෙළඳපළ මෙවලමක් විදිහට අපි කොයි විදිහටද ක්ලයිමට් චේන්ජ් එකේ තියෙන ඉම්පැක්ට් වලට යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් මොන වගේ කරුණුද ඔබගේ පැත්තෙන් දකින්නේ? මොකද මේ කාරණා මත ඔබට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා නම් ඩේටා තියෙන්න ඕන. ඒ ඩේටා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒත් එකම ඔබත් යම්කිසි අපහසුතාවම් වලට මුහුණ දෙන්න ඇති. මේ වගේ ගැන හිතනකොට මොකද මේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. මෙන්න මේ සියල්ලම හිතා බලනකොට ඔබට මොන වගේ දේවල්ද හිතෙන්නේ? Thank you. Isalaba, we need to thank Chrysalis and within in the government sector, kodama wonderful presentation. I mean, strategically, balanakota, it's good to see all industries coming together and you have a wonderful blueprint. අහපු ප්‍රශ්නයට මම උත්තරයක් දෙන්න කලින් මම දැකපු දේවල් ටිකක් කියන්න ඔඩියන්ස් එකේ ඉද්දී I hope it's okay. එකක් opening slide එකේදී I saw 116 US billion we have lost assets කියලා US million වලින් due to natural disasters අපේ damages වෙලා තියෙනවා කියලා. අපේ name එක risk to resilience අවදානම කියන වචනේ කොයිලෙත් දැන් කතා කරනවා මෙතන risk mitigation කතා කරනවා. insurance කියන එක ඇත්තටම තිබ්බොත් ඔය 116 US million වලින් කීයක් recover කරගන්න තිබ්බද? Just a thought provoke. හිතලා බලන්න for the audience. ඒ ටික government එකෙන් fund කරන්න ඕනේද? Insurance කියන mechanism if you use it right, how much? Rather than having zero, having something is better. That's what I feel.
ඒක. So තව එකක් අපි පටන් ගත්තොත් එහෙම පොඩ්ඩක් again insurance එක ගැන when I feel I got his name right Imras model එක කරේ අපේ model එක present කරපු එක්කනත් එක්ක ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා trust and awareness කියලා insurance ගැන. So it's very heartening, not disheartening to see we are a insurance, we are a industry, අපි sell කරන්නේ is a piece of paper to you. අපි කොල කෑල්ලක් දීලා promise එකක් දීලා යන කට්ටියක්. දැන් ඉස්සරහට තව අවුරුද්දක් දෙකක් යද්දි කොලේ දෙන්නෙත් නැහැ. ෆෝන් එක ඔබන්න කියලා කියයි. එච්චරටම මේ හිතන කට්ටියක්. කොස් කට් කරලා ඩිජිටල් යන්න කියලා. එතකොට ඒ කොල කෑල්ලක් නැහැ දැන්. එහෙම ඉන්ඩස්ට්‍රියක් ඔගොල්ලෝ trust කරන්නේ නැත්නම් awareness එකක් නැත්නම් that's alarming. Before we go into crop insurance, we need to build awareness about insurance. So for the government entities ඔක්කොම I would kindly recommend පුළුවන් නම් පහේ ශිෂ්‍යත්වයට එක question එකක් දාන්න insurance කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ 10 O level එකට අහන්න ප්‍රශ්න 3ක්වත් A level එකේ එක chapter එකක්වත් insurance තියන්න. Because I am saying that is I saw the slide අපේ export sector කියලා ගහලා තිබ්බේ හිත මට ඒක generalize කරන්න බෑ. entire economy එකේ insurance කියන industry එක එතන නැහැ. So government wants to go to 15 billion digital economy. Digital economy යන්න නම් you need cyber security ඒ වගේම තව දේවල් තියෙනවා. So I'll take I'm sorry but I had to say these things because I really love what you have done. And please invite us. We will come. Voluntarily we will come as an industry. And we will contribute whatever we can. Coming back to the story. ඒකෙත් අපි පටන් ගත්තොත් government entity එකක් විදියට they local agents they are doing something. So how does we look at it? Crop insurance or these agri insurance කියන එක. Major thing is that trust and awareness. That is why we are keeping out. We don't want to sell something bad to you. It's better me coming in here and telling this audience. You will understand. So we tried it. අපි try කරා. හැබැයි අපිට තනියම awareness එක හදන්න බෑ. Insurance කියන එක අවදානම මාරු කරන මේවලමක් මිසක් අපි අර දෙයියෝ නෙමෙයි කියන්නේ ඔයා insurance කරා නම් ඔක්කොම හරි. නෑ එහෙම නෑ. අපිත් ඔයාගේ risk එකේ percentage එකක් ගන්න. ඒ percentage එක I hear that Munich Re is also part of this Munich Re climate team. I'll take a moment and thank the entire reinsurance, global reinsurance, because you have been with us. අපේ terrorism fund එක නැති කාලෙත් when even without we had dollar crisis, you supported. And you all waited and kept our policies in line without cancelling. So thank you so much for the international partners who are connected here. Sri Lanka remembers the friends. And when the economy is growing, trust, you will grow with us. So thank you for the partners also. And again, trust. ඒ trust එක. Reinsurer ට ලංකාව ඩොලර් නැති වුණාට එයාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පිළිබඳ trust එකක් තියෙනවා මෙහෙ mechanism එක ගැන. So I would suggest let's together build that trust එකයි awareness එකයි before we start promoting the products. Again, another thought provocation. Middle class SMEs are the important sector එක නම් අපිට. They are going to be 80% of our economy now. What about the big boys? The rest of the 20. ඔගොල්ලෝ හිතනවාද ඔය 20 වල ඉන්න I'll take a few quote names Unilever, Mars, Brandix, Haley's, all these big names, Coca-Cola or whatever whatnot. Insurance policy එකක් නැතුව ඉන්නවා කියලා. Do you think they have separate insurance departments within their group? That's how they understand the importance of insurance. It's an important risk transfer mechanism to them. Let's a message එක අපි අපේ මේ පහළ ඉන්න important sector එක නම් අපේ මේ තියෙන මේ message එක අපි ගෙනියන්න ඕනේ. claim එකක් ගෙව්වේ නැත්තම් අයියෝ claim ගෙවන්නේ නැහැ insurance වැඩක් නැහැ. No. ඒකේ terms and conditions තියෙනවා. ඒ ටික අපි යාට මුලින් කියන්න ඕනේ. ඔයාගේ උපරිම සීමාව මෙච්චරයි. මේක තමයි ඔයාගේ premium එක. ඒ ටික කිව්වම they will understand. Let's build that first. We will come with you. Private sector. Secondly, the premium. I'll quickly answer. Government එකේ තියෙනවා මෙතන අග්‍රහාර insurance scheme එකක්. Since we have government officials here, I'm pretty sure all of you are there enrolled into it. මාසෙට රුපියල් 125යි යන්නේ.
මාසෙටම. හැබැයි I'm not promoting anything liquor or these substance. Those are bad for your health. Don't do that. But දවසට සිගරට් එකක් බොන්න රුපියල් 150ක් දෙන්න පුළුවන්. You don't have 125 rupees per month. So again, coming to the premium. අපි පස් දෙනා insurance එකක් ගන්න කියොත් we can't share the risk. That's not enough. But if we work as a room, we can share the risk. ඔතකොට insurance become affordable. මේ තියෙන කොළඹ නම් අර තියෙන යාපරේ නම් weather patterns are not the same for both. If මේක වෙනවා නම් that's a cat event. That's a catastrophe event. ඒවත් cover කරන්න we have cat tools reinsurance වල. We can. So finally, how to engage your beautiful product with insurance. Credit scheme එකේ යන ගමන් see, since I saw the slide, you are taking memberships in. In the membership, see whether ඔයගලන්ට 50,000 හරි 100,000 හරි basic insurance level protection එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා membership එකෙන්. Maybe collect 500, I don't know. Pricing we can't go there because we need to see the numbers. ඒ ටිකත් එක්ක you can give a membership a free cover of insurance. Then your loan protection, when insurance fails, will add wonderful value to them. Then again, savings එයා කරනවා නම් ඇත්තටම අපි තව ටිකක් teach කරන්න වෙනවා save කරනවා නම් FD එක හරි දාන්න ගිහිල්ලා. If you are saving, you are losing money. That financial literacy we need to give them. So with sorry, you want me to answer in crop insurance, I guess, but before getting into the crop insurance, මේ දේවල් ටික වැදගත්. Index based I can talk if you want, but parametric insurance I can talk if you want, but all the speakers talk about it. So no point me talking on that. So I would love to get your attention in a different area. Parametric insurance වෙන දෙයක්. ඒක වගේ yield එක base කරලා ඔයාට ගන්න පුළුවන්. අර කලින් ලස්සන slide එකක් දාලා තිබ්බා. Wonderful slides. මෙච්චරක් වහිනවා නම් මෙච්චරක් වහින්න නැත්නම් මෙච්චරක් ගෙවනවා කියලා. Very easy. ඒවා දැන් මම තේරෙනවා. Insurance jargon, of course. අපි ඕවත් පාවිච්චි කරනවා කිසි වැඩක් නැහැ අත්‍තරම. Very true. We want to change. It's the day of AI. So we can change. අකුරෙන් ලියපු දේවල් අපි පින්තූර වලට හරවලා ගේන්නම් ඉස්සරහට. The private sector is working on that. To make insurance more literacy. පහේ ළමයෙකුට තේරෙන විදිහට තමයි we want to give it anymore. So we will get there. But see, collectively together, if you can take the private sector in, we will work on all these holistic lines. But if you want to just create a product alone, like she very correctly said, a spread එක නැත්තම්, we won't be able to generate that premium income, and you won't be able to attract the global reinsurers also coming in here. So I hope I didn't deviate. I'm sorry if I did, but I just had to say that. මම හිතන්නේ මෙතනදිම තමයි අපි අර තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන කොහොම ස්තුති උත්තරේට. ඒ කියන්නේ අපිට තිබුණ දේ තමයි කියන්නේ කොහොමද එන්ටර් වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ process එක ගෙනියන්නේ සහ යම්කිසි සාධාරණ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නේ. දැන් මේක ඇත්තටම යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කියන මාකට් බේස් ටූල් එකක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එක පැත්තෙන් මට සබ්සිඩි බේස් ටූල් එකක් විදිහට තමයි අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ. ඒතර ඒ වගේ ස්වභාවයකට එන්නත් අපිට අවුරුදු 5ක් විතර ගියා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ තියෙන ගැඹුර සහ ඒකේ තියෙන process එක develop කරගන්න යන කාලය මිනිස්සුන්ව convince කරන්නේ කොහොමද? මේකේ sustainability එක මොකද දැන් මම මේකේ අර වචන කීපයක් ඉම්රාන්ගේ presentation එක ආපු ටික කියන අවිනිශ්චිතතාවය, අවිශ්වාසය, අපතැබීමට නොහැකිවීම, එතකොට හිංසනය, ලිංගික අල්ලස් වල ඉඳන් මේ වගේ වක්‍ර බලපෑම්, ඍජු බලපෑම් මේ වගේ හරිම කියන්නේ uncertainty එකේම වෙනස් වචන set එකක් අපිට ඒත් එක්කම අපි පහුගිය කාලේ කරපු කන්සල්ටේෂන්ස් වලදී මතුවන එක තමයි කාන්තාව කතා කරනවා ගාමන්ට් ෆැක්ටරිස් වල වැඩ කරන ප්‍රශ්නේ කාලේට රෑෂ් වෙනවා, ඉඳගෙන ඉන්න බෑ, ගෙදර ගිහිල්ලා ගියපුවාම බෝඩි මේ ගස්සුව වැඩි, ෆෑන් එක ඕෆ් කරනවා, වතුර නෑ නා ගන්න මේ වගේ කාරණා ගණනාවක් මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගිය සතියේ දීවර අංශයත් එක්ක අපි වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු චෝදනාවක් තමයි මේ බෝට්ටුව ගේන්න කොහොමද මූදේ ගිලුණාට පස්සේ බෝට්ටුව ගේන්න ඕනලු ඉන්ෂුරන්ස් ගන්න නම්. නැත්නම් වන්දි ගන්න. දැන් මේ වගේ සංකීර්ණතාවන් ගණනාවක් එක තමයි අපි මේ හැම තැනකම වැඩ කරන්නේ. එතකොට මම පොඩ්ඩක් වින්ද්‍යාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. වින්ද්‍යා අපි අපේ යම්කිසි අත්දැකීම් සමූහයක් තියෙනවා මේ ඉන්ෂුරන්ස් රෙසිලියන්ස් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දක්වා එන්න. සහ යම්කිසි අපි පැනලිස්ට්ලගෙන් යම්කිසි ප්‍රතිචාර ටිකක් අහුණා. ඒත් එක්ක අපි කොහොමද අපි ඉස්සරහා ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මොන වගේ දේවල්ද ඔබට මතක් වෙන්නේ මේත් එක්ක? ස්තුති හර්ෂද.
මම කැමති ආයිමත් අපි යනවා නම් අර කුමාර සහ කුමාරිගේ කතාවට. මම හිතන්නේ අපි කුමාර සහ කුමාරිගේ ඒ පවුල ගත්තාම දැන් මේ කාලගුණක බලපෑම කොහොමද මේ පවුලට මොන විදියටද බලපාන්නේ කියන එක ඒ අපි දැක්ක පොඩි වීඩියෝ එකෙන් අපි දැක්කා. හැබැයි ඒ බලපෑම ඒ පවුලේ හිටපු 4 දෙනාට 4 විදියකට බලපාන්නේ. මම හිතන්නේ මේක අපි තේරුම් ගැනීම වැදගත්. දැන් එතන හිටපු කුමාරි සහ කුමාර විතරක් නෙවෙයිනේ. ඔය වගේම අපිට ඉන්නවා සෝමාවති ඉන්නවා, රාජිනී ඉන්නවා, ඉවැන්ජලින් ඉන්නවා, ෆාතිමා ඉන්නවා. ඒ වගේ විවිධ වූ ජන කොට්ටාශ ඉන්නවා, විවිධ වූ කණ්ඩායම් ඉන්නවා, සහ ඒ වගේම ස්ත්‍රී පුරුෂ නොවන කණ්ඩායමුත් ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනාටම මේ කාලගුණික බලපෑම බලපාන විදිය වෙනස්. මම හිතන්නේ අපි අපේ මේ අපි දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි කොහොමද මේ කියන බලපෑම ඔය කියන කණ්ඩායම් වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක අධ්‍යයනය කරන එක. මම හිතන්නේ මේ ඇනලිසිස් එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉස්සරහට මොන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරත් මොන පොලිසි එක අපි පොලිසි එක ලිව්වත් ප්‍රොසෙස් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරත් මම හිතන්නේ මේ බලපෑම කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ පළවෙනිම දේ තමයි ඒක අපි ඉගෙන ගන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න නම් අපිට ඇනලිසිස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඇනලිසිස් එක කොහොමද කරන්න කියන එකත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන එකක්. අනිත් එක තමයි අපි දැන් මෙතන මම හිතන්නේ මේ අද දවස් ඇතුළත කතා කරාම මේ කොහොමද කාන්තාවන්ට කොහොමද මේක බලපාන්නේ මම හිතන්නේ මිස් කුමුදිනීත් කතා කරා 14% අර UNDP statistic එක 14 times a woman is 14 times more likely to be harmed more in a disaster කියලා ඒ statistics එක කිව්වා. දැන් ඒ වගේ මම හිතන්නේ එතනට අපි යන්න ඕනේ නැහැ. ඉදිරිය ගැන කතා කරනකොට මේ කියන සාකච්ඡාවට මේ කියන පාර්ශවකරුවන් එකතු කරගන්නවා නම් හොඳයි. විවිධ වූ පාර්ශවකරුවන්. මොකද ගොඩක්ම අපි දන්න දෙයක් තමයි අත්දැකීමෙන් ගොඩාක්ම මේ පිරිමි ටික කාමරයකට ගිහිල්ලා AC කාමරයකට ගිහිල්ලා දොර වහගෙන තීරණ ගන්නවා කාන්තාවන් වෙනුවෙන්. මම හිතන්නේ එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා කාන්තාවනුත් ඔකට සහභාගී වෙලා සහ කාන්තාවන් සහ වෙනත් වූ කණ්ඩායම් අපි කියන්නේ marginalized groups කියලා කියන්නේ මේ ඒ කියන කණ්ඩායමුත් එකතු කරගෙන මේ සාකච්ඡාව කරලා තීරණ ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ හොඳයි. ඒ ලීඩර්ෂිප් එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. සහ ඒ පාටිසිපේෂන් එක මේ අනිතක නොම්බර වශයෙන් නෙවෙයි හෂිත. අපි කාන්තාව දැන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 10 දෙනෙක්ගෙන් 4 දෙනෙක් කාන්තාවක් කියලා ටික් කරන එක මං හිතන්නේ ඒක ඇත්තට සාර්ථක දෙයක් නෙවෙයි. ඒකින්ද ඒ මීනින්ග්ෆුල් පාටිසිපේෂන් කියලා අපි කියන්නේ යන්නේ එතනට ඒ තැනට අපිට ගෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක policies and procedures කරනකොටත් දැන් සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙනවා policy එකක් gender neutral විදියට තියන්න ඕනේ කියන එක. එකඟ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි එකඟ වෙමුකෝ දැන්. නමුත් ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට process එකක් තියෙනවානේ. process එකේ අපි මේ කතා කරන gender implications ගැන අපේ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරාම gender implications කියලා ඒ සමානතාවය මට ටිකක් පැටලෙන එකක් දැන් මේ දවස්වල තියෙන political situation එකත් එක්ක ඒකෙදි අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ කියන කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන එකට වැඩ කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම ඒ ඉම්ප්ලිකේෂන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් හැම එකටම ලේසි ජෙන්ඩර් ලෙන්ස් එකෙන් අපි බලනවා කියලා ඕනෑම රිපෝට් එකක් ගත්තත් ඔන්න ඔය වචනේ අපි ඔබ්බනවා. ඒ ඇත්තටම මේකේ මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. ඒ අවෑර්නස් එක මේ තීරණ ගන්න සියලු දෙනාටම අපි දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ අත්දැකීම වෙලා තියෙන්නේ මේ අවුරුදු ගාන ඇතුළත. එතරින් අපි නවත්තමුද? ඔව් මම හිතන්නේ කාලයත් ඉක්ම මේ ඉක්ුත් වෙන නිසා අපිට තව එක සෙෂන් එකකුත් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකකට ඉඩ දෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙකට මේ පැනල් එකෙන් මොකක් හරි දැනගන්න තියෙනවා. ඔව් එක අතක් තියෙනවා. අපි ඒ අතෙන් ප්‍රශ්නයක් අහමු. මයික් එක දෙන්න පුළුවන්ද? මගේ නම රසාංජලි පතිරගේ. මම නියෝජනය කරන්නේ ආබාධ සහිත කාන්තාවන්. මම සතුටු වෙනවා මේ අවසානයේට කතා කරපු ඔබතුමිය මාර්ජිනලයිස් ගෲප් ගැන කතා කරාට. මං හිතන්නේ තීරණ ගන්න ඒ වගේ මේ ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ක්‍රිසලිස් එකට ගොඩක් වැඩසටහන් කරනවා කාන්තාවන් සම්බන්ධව.
එතකොට ආබාධ සහිත අයව මේ තීරණ ගැනීමේදී සහ මේ වගේ ප්ලෑනින් වලදී සම්බන්ධ වෙන්නෙම නැහැ. එහෙම නැතුව අපි ගැන තීරණ ගන්න වෙන කට්ටිය. ඒ තීරණ අපිට බලපාන්නේ ඉතාමත් බරපතල විදිහට. ඒ වගේම ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කියද්දී ඔබතුමා දන්නවද දන්නේ ආබාධ සහිත අයට ඉන්ෂුරන්ස් දෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. එතකොට එහෙම තත්ත්වයක් උඩ ඒ වගේ කෙනෙක් SME සෙක්ටර් එකේ ඉන්නවනම් ඒ වගේ අයව කොහොමද ওই ස්කීම් එකට ඇතුල් කරගන්නේ කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපිට ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ මොනවත් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න ගියාම මට කිව්වේ ඔයාගේ මහත්තයාගේ නමට ගන්න ඔයා ගෙවන්න. ඉතින් මහත්තයා නමට අරගෙන මම ගෙවන්න ඕනේ නැහැනේ මම ඒක අතහැරලා දැම්මා. ඉතින් ඔය වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ persons with disabilities කියන අයව මේ හැම තැනකදීම කොහොමද ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට මම හිතනවා කවුරු හරි කෙනෙක් උත්තරයක් දෙයි කියලා. Thank you. මම හිතන්නේ මට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් සමාවෙන්න අපිට ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න වෙනවා එතුමිය අහපු හින්දා. ඇත්තටම කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි රජයට සම්බන්ධ ආයතනයක්. එතකොට ඇත්තටම ඔබතුමිය ඔය කියපු කතාව ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලික අංශයකට ටිකක් දරන්න අමාරු එකක් තියෙනවා. මොකද රිස්ක් එකත් එක්ක. නමුත් ඇත්තටම දැන් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතන කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපිට. ඔබ වැනි ඌ හෝ මම කියන්නේ ඕනෑම ව්‍යවසායකයෙකුට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඇත්තටම අපි හදලා තියෙන එක අවසානයේ ඒ අදාළ පුද්ගලයා 60 පිරෙනවා නම් එයාට එතනින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ආකාරයක එයා බලාපොරොත්තු වෙන ඒ හවුහරණ දෙන්න. එතකොට එතෙන්දී සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයක් බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි හදිසි අනතුරු රක්ෂණය. එතෙන්දිත් ඇත්තටම සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හෝ ආබාධිත තත්ත්වයේ පිළිබඳව එතෙන්දී සැලකීමක් කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් රජයේ සම්බන්ධ ආයතනයක් හින්දා අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපි මේ අර සුබ සාධන පැත්තට යන එක හොඳ නෑ කියලා. නමුත් ඔය වගේ තැන්වලදී අපි ඇත්තටම සුබ සාධන පැත්තට යා යුතුමයි. මොකද ඇත්තටම ඒ අවස්ථාව තමයි ඇත්තටම රාජ්‍ය ආයතනවල පැවැත්ම තියෙන්න ඕනත්. මොකද හැමතිස්සෙම රක්ෂණය කිව්වහම ලාභය බලලත් බෑ. නමුත් අපි වගේ ආයතන වලින් විශේෂයෙන්ම කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය මේ වෙනකොට අපි ඔබ වැනි කියන කියපු ඒ කාඩ් එකට නැත්තම් ඒ ඇත්තටම හරිම සෙන්සිටිව් ඒ පොපියුලේෂන් එකට මම හිතන්නේ රජය විසින් ලබලා දෙන්න ඕනේ ඒ සුරක්ෂාව ලැබලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මතනේ තාම මේ වැදගත් කාරණයකට අපි ආවේ මෙතනින් මේක නවත්තන්න මං හිතන්නේ පුළුවන් කමක් නෑ. මේ සංවාදය ඉස්සරහට යන්න ඕන. තව එක ප්‍රශ්නයකට අපිට ඉඩ තියෙනවා. ඔව්. මයික් එකක් අපිට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්ද? ඉස්සරහට. සුබ සන්දේවක මුටම මම මොන්රාගල සහකාර දිස්ත්‍රික් ලිගම් අපි මොන්රාගල ඉඳන් උදේ ආවේ. මෙතන දැන් මේ රක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේ රක්ෂණය ගැන මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා තියෙන මතය ඒක ගෙනින් තින්නේ රක්ෂණ නියෝජිතයෝ. මැරුණොත් මෙන්න මෙච්චර හම්බ වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ඒක නිසා රක්ෂණය වෙන්න ওই ජීවිත රක්ෂණ ගැන මම කිව්වේ. ওই මතයත් එක්ක මිනිස්සු රක්ෂණය වෙන්න එච්චර කැමති නෑ. මරුණාම හම්බෙන එක මිනිසුන්ට වැඩක් නෑ. මොකද ඒක පැහැදිලි කරලා නෑ. එකක්. ඊළඟ මේ අපි වගා ආරක්ෂණය ගැන කියනකොට දැන් සමහර වගාවල් තියෙනවා වැස්ස වැඩි වුණාම හැදෙන්නේ නෑ. දැන් අම්මිරිස් හැදෙන්නේ නෑ, අඹ හැදෙන්නේ නෑ වැස්සාම. මොනරාගල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි වගා ආරක්ෂණය කරන්නේ වගාව හානි වුණොත් ගෙවනවා. දැන් හැදුන් නැති වුණාමත් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ පැති ගැන රක්ෂණය තාම කල්පනා කරලා නැහැ. ඔය වගේ තව පැති තියෙනවා. ඔන්න ඕවා හරි ගස්ස ගත්තොත් පුළුවන් වෙයි යන්න. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ওই වගා ආරක්ෂණේ අර ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රම අරවම ගොඩක් ඒවා කළා. ඒවයි ප්‍රතිලාභ මිනිසුන්ට නොගිය නිසා මිනිසුගේ විශ්වාසෙ බිඳිලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මේක ආපහු හදාගන්නේ? එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ওই සමාජ ආරක්ෂණය කියලා අපේ වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා.
චූටි ගානක් ගෙවුවාම දැන් ළමා කාලේ චූටි ගානක් ගෙවලා තිබ්බොත් වයසට යනකොට ලොකු ගානක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු ඒකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව යම් යම් රක්ෂණ ක්‍රම හදලා ඒවයි ප්‍රතිලාභ මිනිසුන්ට නොදීපු නිසා. මිනිසුන්ගේ විශ්වාසෙ බිඳලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඒක හදන්නේ කියන එක තමයි මම හිතන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. තව මේ මට වෙලාව දෙනවා නම් මට කියන්න තියෙනවා මේ අපි කතා කරපු අර මුල් මාතෘකාව ගැන අපි මම හිතන්නේ කාලයත් එක්ක ඇත්තම අරගලයක ඉන්නේ. ප්‍රශ්න තුනෙන් මම හිතන්නේ විශ්වාසය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි අර මොන විදිහටද මොන පැරාමීටර්ස් වලටද අපි ගෙවන්නේ කියන එක. ඔන්න ඔය කාරණා දෙකට අපි ක්ලැරිෆයි කරොත් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා දැනට. quickly හතරම ගමු. එක ඉස්සෙල්ලාම we love you even though you are disabled. අපි කියන්නේ you are differently able. So ඒ හින්දා I would invite government එකට economy sector එකක් විදියට ඔබතුමී බලන්න. ඉස්සරහට GDP එකට ඇතුළත් වෙන්න private sector එක මේ වෙලාවේ බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් එක්ක we can have a dialogue definitely. So thank you, keep up the wonderful work. ඔබතුමා අහපු එකක් තියෙනවා. එකක් ඔව්. අර මං ඉස්සෙල්ලා ඒකයි උත්තර දුන්නේ trust and awareness. ඇයි public sector එක එහාට වෙලා ඉන්නේ? We don't want that. ඒ trust එක නැති කරගන්න අපි ආස නැහැ product එකක් හදලා දුවන්න බැරි නම්. එතකොට ඒ product viability එක බලලා තමයි අපි sector එකට ඇතුල් වෙන්නේ. sector එකට ඇතුල් වෙනවා නම් අපි කියන දේවල් ටික දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ sector එක දිහා නොබලා develop කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. So I will answer you in that way. එතකොට ඒක කරන ආයතන කීපයක් තියෙනවා. I will direct that question. ඒක තව ඉදිරියට කොහොමද awareness වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. අර ගම්මිරිස් කතාවට චුට්ටක් આવොත් quickly. ඔව් හානිය වුණාම දෙනවා. true. ඒක අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ parametrics insurance වලට ගියොත් එහෙම ඒකෙදි අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයාට decide කරන්න පුළුවන් මං කරන්නේ ගම්මිරිස් කිලෝ 100ක් මං ගේනවා. මේ 100 නැති වුණත් මට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ. very simply ඔච්චරයි. ඔන්න ඔකට parametric insurance එකක් ගේන්න පුළුවන් crop insurance base කරලා. So private sector can come in. හැබැයි අපි එන්න නම් I'm being very honest here. risk එක pool කරන්න එපයි. මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ insurance කියලා කියන්නේ අපි බෙදා ගන්න දෙයක්. it's a sharing mechanism. කට්ටිය වැඩි වෙන්න මුළු ලංකාවම අපි insure කරා කියලා හිතන්නකො. අපේ penetration එක GDP එකෙන් 102යි. European country එකට ගියොත් 30 to 40%. ඉන්දියාව ඊට වඩා වැඩි. ඉන්දියාවේ crop insurance program එකක් වෙනම තියෙනවා. අපේ අල්ලපුවත් අසල්වාසියානේ. එයාගෙන් චුට්ටක් අහමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. farmers love කරන්නේ කොහොමද කියලා. ආධාර කාඩ් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ දේවල් ටිකත් අපි චුට්ටක් හිතමු. මේ ඔක්කොම link වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපි මේ that's why I said wonderful program. 28 loan ටිකක් ගෙවන්න තියෙනවා ගෙවමු. That's why we are here no. We can go out but we are here. We believe in Sri Lanka. හැබැයි ওই දේවල් එක්කස අපිට කතා කරලා dialogue එකක් හදන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තුනක් ඔබතුමා අහුවා. ඒ තුනට ওই විදිහට තමයි උත්තරේ එන්නේ ඒකේ. but ගම්මිරිස් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අර විදිහට. හැබැයි ප්‍රතිලාභ දීපු නැති එක yes. අන්න එතන වරදක් තියෙනවා. ඒ වරද අපි හරි ගස්සන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ trust එක බිඳුනෑන් පස්සේ insurance මම පටන් ගද්දිම කිව්වනේ trust base. කොල කෑල්ලක් විකුණන්නේ කියපු දේ කරේ නැත්නම් හිත බිඳෙනවා. ඒක we have to put a effort. ඒක අපි සීලු දෙනාම එකතු වෙලා effort එකක් දාලා එයාගේ හිත හදලා කියන්න ඕනේ නෑ insurance පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කරවන්න ඕනේ. එයාට දෙන්න තියෙන claim එකක් තියෙනවා දෙන්න ඕනේ. බැරි නම් එයාට direct කියන්න ඕනේ පටන් ගද්දි මෙන්න මේවත් පුළුවන් මේවා බෑ කියලා. So that's my take on all these four questions. මම හිතන්නේ අපේ කාලය අවසానයි. එතකොට අවසాన කරන්න කලින් පොඩි පණිවිඩයක් ඉතුරු කරන්න තප්පරයක් මම තප්පරයක් කරා කියන්න. ඇත්තටම මේ වෙනකොට අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එක නැත්තම් ප්‍රොෆිට් බේස් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ කිසිම ගොවියෙක් මම හිතන්නේ කියලා ඉවර කරන්න එක විනාඩියෙන් කිසිම ගොවියෙක් වගා කරන්නේ යාගේ කොස්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙන. ඔබතුමා ඇත්තටම හරියට මේ කතාව කිව්වේ. අවසානයේ යා ප්‍රොෆිට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද කෘෂි රක්ෂණය එතෙන්ට යමින් පවතිනවා. බොහෝ ස්තුතියි. මතනේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවකුත් තියෙනවා. නමුත් අද අපි ආපහු කතා කරොත් මේ CDRFI ඒ කියන්නේ Revolving Fund එකක් Climate Resilience Revolving Fund එකක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒක තමයි අපි අද launch කරන්නේ. මේක ඇතුළේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මතුවෙච්ච presentations වල සහ මේ discussion එකේ මතුවෙච්ච ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි විශ්වාසය. හේතුව තමයි දැන් මේ වගේ pilot එකක් කරනකොට මේ වගේ project එකක් කරනකොට සහ මේ වගේ initiative එකක් කරනකොට ඒකේ බාරකරුවන් වන කණ්ඩායමට විශ්වාසය රඳවා පවත්වා ගැනීමේ ලොකු වගකීමක් එනවා. ඒක තමයි අර ඉම්රාන් පොතක් පෙන්වුවේ. මේ පොතක් ඩෙවලොප් කරන්න මේ ප්‍රොසීඩියර්ස් හදන්න මෙච්චර වෙහෙසක් දැරුවේ ඒකයි. හේතුව තමයි
ඒ බිඳ වැටීම සිද්ධ වුණොත් මේ විශ්වාසය ආය කවුරුත්ම කියන්නේ ලංකාවේ නම් මේ ක්ලයිමට් රෙසිලියන්ස් වලට නම් ෆන්ඩ්ස් ගේන්නත් එපා ප්‍රොඩක්ට්ස් ගේන වැඩක් නැහැ කියලා. මොකද ඒක අපි අහනවා. ඒ වගේම තමයි යම්කිසි කොන්සෝටියම් එකක් හෝ යම්කිසි ප්‍රජා පාදක සංවිධානයක් මේ වගේ වැඩ කරගෙන යනකොට අරමුදලක් හම්බුනහම මේ අරමුදලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආකාරය පිළිබඳව ඇතුලෙන් ගොඩනැගෙන්න ඕන ක්‍රියාපටිපාටින් පිළිබැදීමේ විනිවිද අපි කියන්නේ විනිවිද පෙනීම සහ කියන්නේ accountability සහ transparency දෙක තියෙන්න ඕන. අපි දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දැන් දීවර සංවිධාන වලට බස්නාහිර පළාතේ හම්බුණා ලක්ෂ 20ක් පෝට් සිටි එකයි ආධාර විදිහට ඒ අර වෙච්ච හානි පූරණයක් විදිහට ඒ ගොඩක් සංවිධාන දැන් ඒ ණය අය කර ගැනීමට තමයි සටනක් දෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ ආයතන එදිනෙදා දුවා ගැනීමේ පවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතු ඒගොල්ලන් රැස් වෙන්නේ අර අපි ලක්ෂ 5ක් දුන්නා කොහොමද මේක අය කරගන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා චක්‍රීය අරමුදලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන්නේ අර වගේම රිස්කි වැඩක්. ඒක ඇතුලේ තමයි අර ට්‍රස්ට් එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අර දියමන්තියක් වගේ මැද තියෙන කැලල. මම විශ්වාස කරනවා මේ මැදිහත් වීම මේ දියමන්තිය කියන විශ්වාසය කියන දියමන්තිය ආරක්ෂා කරගෙන ඒක ඉස්සරහට ගෙනියාමේ හැකියාව ඔබට ලැබේවා ඒක ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහ මේ සාකච්ඡාවෙන් ඔබට යමක් ඉගෙන ගන්න තිබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කුමුදිනී මහත්මියටත් ඒ වගේම අපේ කසුන්දරි මහත්මියට සහ දිනුෂට සහ වින්ද්‍යාට මේ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබගේ වටිනා කාලය වියදම් කරලා මෙතන ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ඔබගේ අත්දැකීම් සහ ඔබගේ අත්දැකීම් හරහා ගොඩනැගිච්ච දෘෂ්ටීන් තියෙනවා. ඉන්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒවා බෙදා ගැනීම පිළිබඳව. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Hayati, over to you. Okay, thank you very much once more to our distinguished panelists as well as to Hashita for his skillful moderation. And now, ladies and gentlemen, we have reached the final proceeding of our event. Thank you so much for your patience through the proceedings of the day. But we have reached the launch of the Climate Resilience Revolving Fund. And to formally begin the launch process, can I invite Ahmad Rizlan, the Director Programs of Chrysalis, up on stage. So to formally hand over the book to the members of the consortia who are present here today, may I also please have Ashika Gunasena, the CEO of Chrysalis, up on stage. All right, so first, ladies and gentlemen, can we please have a round of applause for the Matale Entrepreneurs Consortium. So thank you very much and congratulations to Matale Consortium. සමන් මහත්තයා ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති. දැන් මේ කොන්සෝටියම් එකක් විදියට මෙම චක්‍රීය අරමුදල පවත්වාගෙන යන්න ඔබ සංසදේ මොන වගේ වෙනසකටද භාජනය වුණේ? මේ ක්‍රියාවලියේ සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ පෙර සූදානමක්ද මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ? මේ ෆන්ඩ් එක මේක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ, මේක වගකීමක්, මේකේ තියෙන ඇති සැලැස්ම කොමක්ද ඔබතුමාගේ? පළමුවෙන්ම මාතලේ ව්‍යවසායක සංසදයේ විදිහට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ක්‍රිසලිස් ආයතනයේට අපි වගේ ව්‍යවසායක කණ්ඩායම් වල අනාගතය ගැන හිතලා මෙවැනි චක්‍රීය ණය යෝජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අපි ක්‍රිසලිස් ආයතනයට අපේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පොත කරනවා පළමුවෙන්. ඇත්තටම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය කියලා කියන්නේ කාලයක් සෞම්‍ය දේශගුණයක් පැවති දිස්ත්‍රික්කයක්. විශේෂයෙන්ම වාරි කර්මාන්තයේ විශේෂයෙන්ම මොරගහකන්ද වගේ ව්‍යාපෘතියෙන් පස්සේ මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ දේශගුණ විපර්යාසය ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම යුගයක අපිට මේ අරමුදල තාමත් වටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ව්‍යවසායකයන්ට මේ චක්‍රීය අරමුදල. මේ චක්‍රීය රිවෝල්වින් ෆන්ඩ් එක
අපිට පවත්වාගෙන යන්න නම් අපිට ඇත්තටම මේ තව සංශෝධන කීපයක් ඉදිරියට කරන්න සිද්ධ වෙයි කියලා අපි දැනට විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙනවා මේ අරමුදලේ ආපදාවට පෙර 20%කුත් ආපදාවට පසු 80%කුත්. හැබැයි ව්‍යවසායකයන් වශයෙන් අපිට ඩැමේජ් එක වුණාට පස්සේ තමයි මේ ණය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයේ තව පොඩි වෙනසක් කරා නම් මම හිතනවා ව්‍යවසායකයාට අවදානමට පෙර සූදානම් වුණා නම් ඒ ඩැමේජ් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ දෙක වෙනස් විය යුතුයි කියන යෝජනාව තමයි අපිට මේක කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යන්න අපි සංසදයක් විදිහට යෝජනා කරන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තව පොඩි අදහසක් තවත් යෝජනාවක් තියෙනවා. මේකට තාක්ෂණයත් අපිට වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් කාලගුණික විපර්යාස හඳුනා ගැනීමේදී අද තාක්ෂණයේ ඉන්නේ ගොඩක් උඩ. ඒකත් අපිට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් විදිහට අපි මේ වෙලාවේ අවධාරණය කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much. Next, can we have the members of the Monaragala District SME Consortium up on stage, please? Can we have all the members of the consortium come up if possible? මම කැමති භාණ්ඩාගාරිකතුමිය මංජුලා රත්නායක මහත්මියගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් මේ දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔබ සතුව තිබෙන මේ අදහස වෙනස් වුණාද? මේකේ බලපෑම කොහොමද? සුළු ව්‍යවසායකයන්ට මේක බලපෑම කොහොමද? මේක බලපෑමක් තියෙනවද නැද්ද? ඒ පිළිබඳ තිබෙන ඒ අවබෝධය සහ අදහස කොහොමද වෙනස් වුනේ මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ? ඔව් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය කියන්නේ බියලි කලාපයේ දිස්ත්‍රික්කයක්. ඇත්තටම නියගෙන් එහෙම ගොඩාක්ම හානිකාරක තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. හැබැයි මේකේ ට්‍රේනින් වලින් පස්සේ අපිට ඇත්තටම අපේ ව්‍යාපාරවලට ලොකු දියුණුවක් උදා වෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Thank you very much. Can we please have all the members now of the Nuwara District SME Consortium up on stage? ஓகே திருமதி திவ்யாட ஒரு கேள்வி இருக்குது. நீங்கள் இந்த கன்சோர்ட்டியத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பினர் வகையில் இந்த முன்னெடுப்பில் இந்த செயல்முறையில் நீங்கள் பங்கு கொண்டதன் மூலமாக சிறு மற்றும் நடுத்தர மட்ட வியாபாரங்களை இந்த செயல்முறை எப்படி வலுவூட்டும்? பிரதானமாக பெண்களை இதை எப்படி வலுவூட்டும்னு நினைக்கிறீங்க? நுவரெலியா பொறுத்த வரைக்கும் சார் காலநிலை மாற்றத்தில் ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நுவரெலியா மாவட்டம் தான். அதில் பெண்களை பற்றி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பெண்களுக்கு வந்து நிலம், வீடு, சொத்து அதுகளில் உரிமை இருக்கிறது குறைவு. இந்த மாதிரி இடர்பாடுகள் நடக்கிறப்ப அவங்க வந்து தொழிலில் மீள் எடுத்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். திடீர்னு அவசரத்துக்கு வங்கியில் போய் கடன் கேட்டால் உடனடியாக கொடுக்குற மாதிரி கடன்கள் கிடைக்காது. அப்போ திசை மாறி நாங்கள் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் வட்டி கடனுக்கு போயிட்டு மீண்டும் வறுமையில் விழுந்து வியாபாரத்தை மூடக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மாதிரி மீள்சுழற்சி கடன் திட்டம் வந்து எங்களை மாதிரி பெண்களை சக்தியோடும் வலுவூட்டுறதுக்காகவும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதோடு எங்களோட வியாபார சங்கத்துக்கும் வந்து எங்களை மட்டும் இல்லை எதிர்காலத்துலேயும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு திட்டமாக இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். Thank you very much. And last but certainly not least, can we have the members of the Badul SME District Consortium on stage, please? All of the members, if possible.
බාලගේ මහත්මයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. හරි. දැන් අපි මේ අරමුදල සුළුවෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. මේක පයිලට් එකක් නියමු ව්‍යාපෘතියක් විදියට. එතකොට මේක පවත්වා ගන්න යන සහ මේක තවත් මේක ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න පුළුවන් යන්න. එතකොට මේක අරමුදල කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ? ඒ වර්ධනය කිරීමේදී මොන වගේ සහයෝගයක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බැංකු සහ බැංකු නොවන ආයතන සහ රක්ෂණ සමාගම් හරහා? අතරම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ක්‍රිසලිස් ආයතනයට මේ අපි කුඩා හා මධ්‍යම පරිපාලන ව්‍යවසායකයන්ගේ සැඟවුණු ප්‍රශ්නයක් හොයාගත්තට අපි බැංකු සහ රක්ෂණ සමාගම් තුල කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ කියන්නේම ඒගොල්ලන්ට කුඩා කට්ටියක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම දකින්නේ රක්ෂණ සමාගම් සහ බැංකු ශාස්ත්‍රය ව්‍යාපාරිකයන් තමයි දකින්නේ. ඒගොල්ලොන්ට වැඩිපුර මුදල් ගේන, වැඩිපුර සල්ලි ගේන මේ කට්ටිය තමයි දකින්නේ. අපි කුඩා නිෂ්පාදකයෝ. ඒතර අපි මහ පරිමාණයට ගියොත් ඒගොල්ලෝ අපිට සලකනවා. අපිට හානියක් වුණාම, ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි දැන් මම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ගත්තාම නායම් වර්ෂාව එතකොට සුලිසුලන් මේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුණ දෙනවා. මගේ දැනටත් සමාජිකයෙක් ඒව ප්‍රශ්නයකට මුණ දීලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ රක්ෂණ ආයතන සහ බැංකුව අතර තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ හානියක් වුණාම ඒගොල්ලොන්ට ඒක ඇප්‍රූවල් කරන්නත් ඕන. ඒකත් හානියට ලක් වෙච්ච කෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. තව දෙයක් තමයි දැන් හානියක් වෙන්නේ ඒක අපිට නවත්තන්න බැරි දෙයක්. හැබැයි අවුරුදු ගාණක් ගොඩනගාගත්ත දේ 100% හානි වෙන්නත් පුළුවන්. 150ක් හානි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි රජයෙන් ලැබුණත් රක්ෂණ සමාගමෙන් ලැබුණත් නැවත ගොඩ වෙනගෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක ලැබෙන්නේ නැහැ. ණය මුදලක් බැංකුවක් වුණත් ඒ පවතින එක්කෙනාව සම්පූර්ණ ගොඩ දාන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් කොන්සෝඩියමක් විදිහට අපිට ලැබිච්ච මේ අරමුදලේ ලොකු අපිට මේ වාසියක් තියෙනවා. අපේ සමාජිකයෙක්ට හානියක් වූ සැනින්ම නැවත ගොඩ නැගීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න. නමුත් වෙන ආයතන දැන් රක්ෂණ සමාගම් එහෙම ගත්තම ඒගොල්ලොන්ගේ ටාගට් කවර් කරනවා මිසක් අපි දිහා බලන්නේ නැහැ. හානියක් වුණා මේගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් තරම් එදායින් පස්සේ ඒ නියෝජිතයා හොයාගන්නත් නැහැ. ඒ වගේ ගැටලු වලටත් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මීට වඩා බැංකු ශාස්ත්‍රය සහ රක්ෂණ ආයතන මීට වඩා දායකත්වයක් SMEලා දිහා බැලුවොත් මොකද මේ රටේ අනාගතය තමයි මේ අපිට හරියට මේක ක්‍රියාත්මක කරොත් මේ රටේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. Before you leave, can we have the members of all 4 consortia up on stage for a picture, please? Badulla, Matare, Monragala, and Nuwarelia. Thank you for your patience, ladies and gentlemen, while we celebrate the real reason that we are here today. We're nearly at the end of our proceedings for the afternoon.
All right, thank you once more to the members of the four consortia. Thank you to Ashika and Rizlan for facilitating that session. And now we have finally drawn to the close of our event today. You have been a very patient and engaged audience. Thank you very much. And now to deliver the closing remarks and share the way forward, I would like to invite Deshani Herat, the project manager of the MAP2 project, up on stage. Thank you, Hayati. So it is truly an honor to be here at the milestone launch of the Climate Resilience Revolving Fund. We are honored that so many distinguished guests were able to grace this occasion, and I would like to extend my gratitude to you for attending. The Climate Resilience Revolving Fund is the culmination of the hard work and dedication of many individuals. This will strengthen many MSMEs' resilience to climate-induced vulnerabilities, especially their financial vulnerability in times of crisis. The Revolving Fund is the first step in the CDRFI process, where we are moving towards the development of a climate resilience, climate disaster risk finance and insurance as a risk-sharing ultimate goal. We will be piloting the Revolving Fund for 6 months, after which we will be conducting an in-depth analysis to see how we can be better, serve communities and businesses. During this 6-month period, we will work closely within our multi-actor partnerships to develop this product and build the capacities for everyone involved, utilizing regional learnings to bring to the national level, especially working with the national review process of the SME policy to integrate CDRFI into it. This is an exciting and challenging process. Climate-related disasters is a global issue, but it needed local relevant solutions. By attending today's milestone event, you are contributing to strengthening the multi-actor partnership approach in CDRFI. I would like to thank the Ministry of Finance, Planning and Economic Development, Ministry of Environment, Climate Change Secretariat, Central Bank of Sri Lanka, Industrial Development Board of Sri Lanka, and all other state ministries and institutions, not forgetting the district and divisional secretariats. Also, our donor agencies, private sector partners, and universities. I would also like to acknowledge the presence of the UN and other development agencies for gracing this occasion, and must emphasize the support by the consortium members of the Monaragala, Badulla, Nuwara Eliya, and Matale for their continuous support in this presence. I thank you very much. And also I would like to gratitude my thanks to the media partners. The event today was made possible by the support of the Chrysalis staff who worked tirelessly in the background. So I would like to acknowledge my heartfelt gratitude for them as well. So let's continue to make this journey a success and strengthen the resilience of Sri Lanka and its economy. Thank you. Thank you very much for your strong and inspiring words, Deshani. And so, with that, our event today draws to a close. But as many people who have spoken here today remind us, we are joined in this space by our common goals and our common beliefs. And so we would like to invite everybody here to network with one another, get to know each other, see what steps can be made towards CDRFI. So with that, ladies and gentlemen, thank you very much for your presence here today. Lunch is available just beyond, and we hope to see everybody here soon. Thank you very much.